Hello, my dear students. Ella unnaru meeru andaru. I hope I am audible and I am visible. Cheppandi chat section lo andaru everything clear, not clear? Guys, like the video, like cheyandi ee video ni, and we will start with our discussion. I'm myself not able to see it. Hi everybody, hi. Nice. Undandi, okay? Me andaru undandi. Be clear, okay? Undandi. Like the video, guys. Like the video. Sorry. So, my last class varagu, we have discussed about 35 PYQs. Okay? Babu sir, okay. Good evening. Very good evening for everybody. Andaru, very good evening to all of you. Very good evening. Sir, nenu hurt. Are endugura? Gayu Sonu, what happened to you? Did I do something? Please like the video, guys. This video ni like cheyandi. Mari, without wasting time, let us start. Hi. Hello. Idigo chudandi. So, ఈ వీడియో కోసమే ఎక్స్క్లూజివ్ టాపిక్ ఏంటంటే మీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ యువర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. అందరూ రంజాన్కి పార్టీ ఇవ్వలేదు. అరే మీరు అందరు రండి, ఓకే, బెంగళూరుకి రండి, ఐ విల్ గివ్ యూ ద పార్టీ. ఓకే, సరే. I know a lot of people are asking me for party. You all come to Bangalore. I'll give you 1 rupee chocolate ra. Okay, come. సరే, స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, అందరూ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, వాట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ వీ నో అబౌట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ? ఇదే కదా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. పాయింట్ నెంబర్ 1 చెప్పండి. మీకు ఏదైనా తెలిసి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ గురించి మీరు ఆ మొత్తం చెప్పండి. ఓకే, టెంపరేచర్ చాలా తక్కువ. నైస్, ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ నౌ. ₹1 చాక్లెట్ ఇస్తా. ఓకే. అరే ఇట్స్ టూ స్వెటీ రా, ప్లీజ్. I don't know what is the problem with the AC over here. Okay, it's too sweaty. Good evening everybody. Good evening, very good evening to all of you. Very good evening. Sir, nice. Okay, everything clear or not clear? చెప్పండి అందరూ, ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్, నాట్ క్లియర్? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కాన్సెప్ట్ కావాలి కదా. ఇది అందరూ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇస్ డిఫైన్డ్ ఫర్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్. పాయింట్ నెంబర్ 1. ఎవరన్నా హాయ్ సార్, బాగున్నా? అరే చాలా బాగున్నా. హలో. హాయ్ హలో. ఎలా ఆన్ చేయాలి రా ఏసీకి? నాట్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్. క్లియరా? ఓకే. I'm sorry everybody, I'm sorry. Please like the video, guys. Please like the video. ఇదిగో పాయింట్ నెంబర్ 1. వాట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ డిఫైన్డ్ ఫర్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్. డిఫైన్డ్ ఫర్ యువర్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్. దాని తర్వాత చెప్పండి టైప్స్ ఆఫ్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్. లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినా కదా. తిన్నావా సార్? తిన్నాను. ఫిజిక్స్ సార్ కాదు, క్యూటీపై రైట్. అరే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లలిత, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇట్స్ కేకే సార్. కేకే అంటే ఏంట్రా?
వాట్ డూ యూ మీన్ బై కేకే? ఇప్పుడు నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ఎనీథింగ్. వై ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్? వాట్ హ్యాపెన్ టు ఇట్? టెంపరేచర్, ఎనీథింగ్ నాట్ వర్కింగ్ రా. I think I'll have to just give me 1 minute, okay? Sir, work power energy PYQs appudu chusta. Ade ra. That is what we are doing in this session, okay? Give me 2 minutes, guys, because it is too hot over here. If I wear this jacket, I'll be gone, I will be gone. Okay? So let us shift to something lighter. 2 minutes, okay, everybody, just 2 minutes. Yes. Done. I hope everything is clear now. అయిపోయింది కదా? Yes. Hello everyone. Hi. Okay. So types of forces అంటే కన్సర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ చెప్పండి. Number 1, gravitational. Next. Number 2, spring కదా, spring force. Number 3 చెప్పండి, మీరే చెప్పండి. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ రా బాబు. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. అట్రాక్షన్ ఉంటా, రెపల్షన్. అట్రాక్షన్, రెపల్షన్ సేమ్ है. ఓకే, స్టార్ట్ करो जी. अरे स्टार्ट ही तो कर रहे हैं ना. ఓకే, ఎస్ గాయస్, ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. లైక్స్ అంటే చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంటే చెప్పండి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి డెఫినేషన్ ఏంటి సార్? యువర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ గ్రావిటేషనల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mgh వచ్చింది కదా. అలాగే స్ప్రింగ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కోసమే U is equals to half kx². And similarly for your electrostatic potential energy, U electrostatics is equals to k q1 q2 divided by r. ఇదే కదా, దిస్ ఇస్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా. ఇప్పుడు ఫార్ములాస్ చెప్పండి ఒకసారి. ఫర్ యువర్ ఫోర్స్ కదా, ఫోర్స్. సార్ యువర్ ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ d/dx ఆఫ్ యువర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ U. అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ నుంచి ఫోర్స్ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. అదే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓమెన్ పోజ్ ద లాట్. ప్రభువా నాకు గ్యాస్ అరే గ్యాస్ ప్రాబ్లమా నీకు? చాలా కామన్ ప్రాబ్లం రా. గ్యాస్ ప్రాబ్లం అంటే ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ అ ట్రెండ్ నౌ. ఎవ్రీబడి ఈస్ హ్యావింగ్ గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్. చాలా గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ఎల్పిజి గ్యాసా? నాట్ ఎల్పిజి గ్యాస్ రా. ఈ గ్యాస్ ప్రాబ్లం కదా, గ్యాస్ ప్రాబ్లం. సరే, సో ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెరివేటివ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పొజిషన్, లేదా du/dx. ఓకే, ఎస్. చూడండి, నెక్స్ట్ కేసులో అండర్స్టాండ్. there is something, ఇది మీ సిలబస్ కోసమే you have something that you have to understand and we are just going to discuss that. Okay, nothing more than that. అందరూ ఏంటి సార్ అది? ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్స్ కదా. ఎస్, యువర్ కండిషన్ ఫార్ ఈక్విలిబ్రియం ఏంటి సార్ అది? నంబర్ 1, కండిషన్ నెంబర్ 1, యువర్ du/dx అంటే ఫోర్స్ 0 కావాలి కదా. ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఫోర్స్ రా బాబు. ఇదిగో ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి సార్? యువర్ ఫోర్స్ అండ్ దిస్ షుడ్ బి 0. అందరూ యువర్ ఫోర్స్ అంటే du/dx ఈ వాల్యూ మాత్రమే 0 కావాలి. దీంట్లో కూడా 2 రకాలు ఉన్నాయి. ఓకే, ఈవెన్ ఇన్ యువర్ ఈక్విలిబ్రియం యూ హ్యావ్ 2 టైప్స్. అదే కదా నంబర్ 1 అందరూ. సో ఈక్విలిబ్రియంలో కూడా మీ దగ్గర 2 రకాలు ఉన్నాయి. నంబర్ 1 స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం, అలాగే అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్.
ఫార్ యువర్ స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. కండిషన్ నెంబర్ 1 సార్, du బై dx షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 0. అలాగే సెకండ్ డెరివేటివ్ కదా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మాత్రమే మినిమం కావాలి అంటే d2u బై dx2. సెకండ్ డెరివేటివ్ పాజిటివ్ ఉండాలి. అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ ద సేమ్ అంటే du బై dx షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 0, కానీ సెకండ్ డెరివేటివ్ d2u అపాన్ dx2 మాత్రమే ఇట్ షుడ్ బి నెగటివ్. ఓకే, కండిషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే అందరూ ఎస్ సర్లే. ఏంటిది సార్? ఇదే కదా, ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం. ఇదే మీ అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం కోసమే కండిషన్ వచ్చింది కదా, అదే. సో దిస్ వాజ్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు PYQs పైన జంప్ చేద్దాం అందరూ. సో లాస్ట్ క్లాస్ వరకు 35 క్వశ్చన్స్ చూసావు కదా. Now let us start from question number 36. Okay, let us start from, sir notes rayala sir. Yes, absolutely. Yes, you have to write the notes now. Okay, సరే చూద్దాం. ఇదిగో అందరూ. సో let us start from question number 36. అది కదా, read it. Okay. So first you attempt it. ఒక 2 నిమిషం టైం తీసి attempt the question and then we will be doing it by ourselves. 749, 750. Question number 36 is this. The potential energy of a particle in a force field is U is equals to that. ఈ మొత్తం A, B positive constant ఉన్నప్పుడు R is the distance అంటే R is variable. Okay, R is variable from the center of the field. For stable equilibrium the distance of the particle is dash. Stable equilibrium కావాలి. Stable equilibrium అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ చెప్పండి అందరూ. స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం కోసమే మీ ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే యువర్ డెరివేటివ్ షుడ్ బి 0. ఓకే, కనిపించట్లేదు సార్, ప్లీజ్ సైలెంట్ గైస్. ఇదిగో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఇస్ రా. ఇట్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ఈస్, ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. మొబైల్లో కొంచెం జూమ్ ఇన్ చేయండి, బికాస్ ఐ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ దిస్. కెన్ ఐ డూ ఎనీథింగ్? ఐ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ కదా. We don't even have filters ra. చెప్పండి. Not du by dt, du by dx. du by dt కాదు, it should be du by dx వాల్యూ. du by dx మాత్రమే 0 ఉండాలి, not du by dt. Don't get confused. ఇదిగో, సో ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎంత? క్వశ్చన్ నెంబర్ 36 కదా. 36th question కోసమే your potential energy is given as A upon R square minus B upon R కదా. A by R square minus B by R. మరి సార్ find the value of R such that stable equilibrium has been attained. ఇదే కదా స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం కావాలి. ఆ కోసమే సార్ స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం కోసం ఫోర్స్ మాత్రమే 0 ఉండాలి అంటే du by dr మాత్రమే 0 ఉండాలి. అదే. సో సార్ d by dr డిఫరెన్షియేటెడ్ రా. ఈ మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్ని ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. A డివైడెడ్ బై R స్క్వేర్ మైనస్ B డివైడెడ్ బై R. మరి ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి? ఇదిగో దిస్ R స్క్వేర్ ఇస్ ఇన్ డెనామినేటర్. సో మొదటిగా ఈ R స్క్వేర్ని న్యూమరేటర్లో తీసుకోండి. ఎరా రే, డోంట్ స్పామ్. ఓకే, డోంట్ స్పామ్. ఎస్. So when you are taking this R square in numerator ante your d by dr of, చూడండి how many of you are understanding this? So you can simply write AR to the power minus 2 కదా. denominator లో +2 ఉంటే numerator లో వచ్చి power gets negative, AR to the power minus 2. అలాగే ఇక్కడ కూడా power 1 ఉంటుంది, కానీ numerator లో తీసినప్పుడు it will be R to the power minus 1. Finished is equals to 0. ఇప్పుడు సింప్లీ డిఫరెన్షియేట్ చేయండి అందరూ. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్, చెప్పండి, ఏ కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు బయటికి తీసుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ d by dr of R to the power minus 2.
మైనస్ సైన్ మైనస్ సైన్ ఉంటుంది కదా, ఎస్ మైనస్ బి కూడా కాన్స్టెంట్ ఉంటే బయటికి తీసుకోండి, d/dr ఆఫ్ r to the power -1 this should be equals to 0 అయిపోయింది కదా. ఎస్ నౌ యూ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ సింప్లీ రా, చెప్పండి. సో a multiplied by d/dr of r to the power -2. వాట్ ఈస్ ద డెరివేటివ్ సార్? r to the power -2 కదా, r to the power -2 చెప్పండి. డెరివేటివ్ ఏంటి సార్ r to the power -2 కి? అందరూ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో, అట్లీస్ట్ వీ నీడ్ 100 likes. లాస్ట్ వీడియో పైన కూడా యూ డి నాట్ రీచ్ 100 likes, కానీ ఐ హోప్ దిస్ వీడియో గెట్స్ 100 likes. అందరూ ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇదిగో a మల్టిప్లైడ్ బై డైరెక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ కావాలి కదా, -2 r to the power -3 వచ్చింది, మైనస్ b మల్టిప్లైడ్ బై r to the power -1 ఉంటే -1 r to the power -2 వచ్చింది, షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 0 అయిపోయింది కదా. నౌ కన్వర్ట్ బ్యాక్ అగైన్, అంటే సార్ ఇదిగో -2a వచ్చింది ఎక్కడ నుంచి? సో సార్ -2a డివైడెడ్ బై ఈ -3 ఉన్నప్పుడు డెనామినేటర్లో +3 అయింది, మైనస్ ప్లస్ ఉంటుంది, ఇదిగో ప్లస్ b డివైడెడ్ బై r to the power -2 కదా, ఇట్ విల్ బికమ్ +2 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 0. ఈ మొత్తం మైనస్ ఉన్నప్పుడు ఇదిగో దిస్ ఇస్ మైనస్ కదా, యూ సెండ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ దట్ సైడ్ 0, ఇట్ బికమ్స్ ప్లస్ నౌ, ప్లస్ ఫినిష్డ్. సో సార్ b డివైడెడ్ బై r స్క్వేర్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 2a డివైడెడ్ బై r క్యూబ్. రివర్స్ ఇట్రా, ఇన్వర్టెడ్ వచ్చేయండి, ఇన్వర్టెడ్. దట్ మీన్స్ r స్క్వేర్ బై b ఇస్ ఈక్వల్స్ టు r క్యూబ్ డివైడెడ్ బై 2a. ఇదిగో r స్క్వేర్ గాన్. వాట్ యు ఆర్ లెఫ్ట్ సార్? వాట్ యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్? ఓకే, that means 1 by b is equals to r by 2a. అంటే r వాల్యూ ఈ 2a ని న్యూమరేటర్లో, సో సార్ 2a by b వచ్చింది. r వాల్యూ ఎంత సార్? 2a by b పొంది కదా. మై గుడ్నెస్, సార్ నేను మీకు ఇలా ఫిజిక్స్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి సజెషన్ చెప్తే, ఈ ఇయర్లో మీకు మంచి ఆంటీతో మ్యారేజ్. వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ది చాట్ బాక్స్ రా? యు గైస్ ఆర్ టేకింగ్ మీ సో లైట్. ఇదిగో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 37th క్వశ్చన్. అందరూ తొందరగా, వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ 60 మోర్ దెన్ 60 క్వశ్చన్స్ రా, జాగ్రత్తగా తొందరగా ఆన్సర్స్ చేయండి. ఎనీవన్ నో సార్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి గైస్? ఐ విల్ గివ్ యూ రా, డోంట్ వరీ, డోంట్ ఆస్క్ ఎనీబడి. ఇదిగో ఇదే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి @VERSOVA_312. టెలిగ్రామ్ ఐడి కావాలంటే @physics with సార్. ఇది కదా, I will not be repeating it again and again. Sir, PYQs పైన చేద్దాం. The potential energy of the system increases if work done upon the system. Potential energy కావాలి కదా, you have to increase the potential energy. ఇప్పుడు for this type of questions, for these types of questions, అందరూ please like the session guys, please like the session. ఇదిగో, the potential energy of the system increases if work done on the system by a non-conservative force, by the system against a non-conservative force, by the system against conservative, non-conservative, upon the system by a conservative force. Potential energy increase cheyali kada. Yes, so how are you going to increase the potential energy? Example tone chudandi, example kavali kada. Yes, idigo, so మీ దగ్గర ఒక స్ప్రింగ్ ఉంటుంది, అందరూ చూడండి, ఇదే కదా మీ స్ప్రింగ్. yes, so block of mass m is there, you are pushing it with the force F. What is happening sir? Slowly ఈ స్ప్రింగ్ లో ఒక elongation వస్తాయి కదా, and that means the potential energy of the spring is increasing.
How did you increase the potential energy? చెప్పండి ఎలా ఇంక్రీజ్ చేసింది సార్? You did it by doing work on the system. Point number 1 ఇదే కదా. You did it. 15 likes. Guys, please like the video అందరూ. లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని. Yes, what I was telling? ఇదిగో అందరూ. So, if you have a block of mass m, what you are doing? You are applying a force on the system kada. ఇదిగో. This is your system. You are applying a force on the system, students. And ఈ force అంటే ఇదిగో non-conservative force. ఎలా సార్? Why non-conservative? Because whatever force that is done by the external agent, అంటే human forces most of the times tension force లేదా human force, they are non-conservative forces. So sir, if you want to increase the potential energy of the system, ఏం చేయాలంటే సింప్లీ ఒక non-conservative force తీసుకోండి and let that force do the work on the system. అదే సింప్లీ the potential energy of the system will increase. అయిపోయింది కదా? Yes. పోనీలే సరే. Please, let me focus and also focus. Okay, suggestions కావాలి కదా, ఇస్తా. But don't distract me, don't distract the class. 38th question చూడండి. The potential energy between two atoms, రెండు atoms కి మధ్యలో potential energy in a molecule given by a by x to the power 12 minus b by x to the power 6, where a and b positive constant, atom is in stable equilibrium when dash. It should not be atom, right? It should be molecule. Okay, atom is never in equilibrium. Molecule. Okay, molecule is in stable equilibrium. చేయండి. So a by x to the power 12 minus b by x to the power 6 కదా, ఇదే మీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వచ్చింది. minus b divided by x to the power 6. This is your potential energy. అయిపోయింది కదా. Now you need to understand that atom in equilibrium అంటే ఫోర్స్ మాత్రమే 0 ఉండాలి. కానీ ఫోర్స్ is what sir? du by dx should be equals to 0. ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేయండి and that's it. అర్థమైంది అందరికీ? Guys, please like the session guys, like the video, like చేయండి, subscribe the channel. And one more thing that I want to tell to you about VGM batch, okay? Whoever did not purchase the VGM batch, idigo rates are going to increase, okay? So before the rates have been increased, please okay, let us continue. Force 0 kavali kada, ante derivative 0 kavali. So sir, d by dx of entire value, what is it? A divided by x to the power 12 minus b divided by x to the power 6 should be equals to 0. అదే కదా. మరి how to do it? Same way. ఇదిగో d by dx of, it is nothing but a x to the power minus 12 minus b x to the power minus 6 should be equals to 0. Separate గా differentiate చేయండి సార్. a multiplied by d by dx of x to the power minus 12 minus b multiplied by d by dx of x to the power minus 6 should be equals to 0. ఇప్పుడు a multiplied by derivative of minus 12 అంటే ఏంటి సార్? minus 12 x to the power minus 13. అలాగే minus b ఇదిగో, so it becomes plus 6 times of b times of x to the power minus 7 should be equals to 0. అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ కేస్ చెప్పండి అందరూ. సో minus 12a by x to the power 13 plus 6b divided by x to the power 7 should be equals to 0. నైస్. ఇప్పుడు ఇన్వర్టెంట్ వచ్చేయండి, లేదా మీకు కావాలంటే యూ బ్రింగ్ దిస్ ఎంటైర్ క్వాంటిటీ దిస్ సైడ్. మైనస్ ఉంటుంది కదా, సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద రైట్ సైడ్ ఇట్ బికమ్స్ ప్లస్. సో 6b divided by x to the power 7 should be equals to 12a divided by x to the power 13. అయిపోయింది కదా. ఇన్వర్టెంట్ చేయండి ఇప్పుడు. సో సార్ డైరెక్ట్లీ x to the power 7 by 6b is equals to x to the power 13 divided by 12a. So x to the power 7, x to the power 7 gone, 6 is మిగతా ఉన్నాయి కదా. Yes, 1 upon 6b is equals to x to the power 6 divided by 12a. మరి ఈ 12aని అక్కడ పంపించండి. అరే. So x to the power 6 is equals to 12a divided by 6b. 6 ones are 6, 6 2s are 12. x to the power 6 is equals to 2a by b
సిక్స్త్ రూట్ తీసుకోండి, 2a/b to the power 1/6, ఆప్షన్ నెంబర్ ఏ. అర్థమైంది కదా? ఎస్, 12th ఆన్సర్ అంటే 1. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ గాయస్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. నాకు తెలిసిరా ఛాంపియన్స్ మీరు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 39. లెట్ us టేక్ అ బ్రేక్ అట్ 9:30. ఓకే, షార్ప్ 9:30. మళ్ళీ ఒకసారి తినాలి నేను. ఐ డి నాట్ ఈట్ ఎనీథింగ్. 8:30 కదా? ఎస్. ఇదిగో కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ. ట్రై చేయండి. A mass M is attached to a thin wire whirled in a vertical circle. The wire is most likely to break when? When? You're saying something, huh? You are saying something, guys. త్రీ నుండి టైం వేస్ట్ చేసుకున్నా అని పెంపిస్తే లైవ్లో 3 నుండి అంటే 3 PM ఆన్వర్డ్సా? నైస్ కాస్మిక్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. బై హనీ బాటమ్, నాట్ బాటమ్ రా, బాటమా? బియా? గుడ్ గుడ్. యాజ్ obviously ఇదిగో. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ సర్క్యులర్ మోషన్, ఇదే మీ మాస్ M తీసుకోండి అండ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ అ వర్టికల్ సర్కిల్. వర్టికల్ సర్కిల్ అంటే సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇదే కదా? కొన్ని డెరివేషన్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు దట్ డెరివేషన్ పార్ట్. ఇదే కదా? చూడండి, ఈ కేసులో అందరూ this ball లేదా this block has forces చెప్పండి ఒకసారి. mg కిందకి ఉంటుంది కదా, అలాగే it is moving with the speed of v. that means there will be centripetal force mv²/r కదా, mv²/r గుర్తుపెట్టుకోండి. that's it ప్లస్ mv²/r. r అంటే రేడియస్ తీసుకోండి, v is the speed at which it is moving. వాట్ అబౌట్ దిస్ పాయింట్ సార్? ఈ పాయింట్ పైన చెప్పండి. ఈ పాయింట్ పైన మీ టెన్షన్ వాల్యూ కావాలి కదా, ఇదిగో mv²/r విల్ డెఫినెట్లీ బి యాక్టింగ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఎందుకంటే సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ కదా, సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్. కానీ mgకి కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ mg. కాంపోనెంట్స్ గురించి మాట్లాడాలంటే దేర్ ఆర్ కాంపోనెంట్స్. సో ఇదే ఫస్ట్ కాంపోనెంట్, దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ కాంపోనెంట్. సో సార్ ఈ యాంగిల్ తీటా అనుకోండి అండ్ ఆటోమేటికలీ దిస్ ఆల్సో బికమ్స్ తీటా, అంటే mg cos తీటా. అదే. సో the tension value at any instance t is given as mg cos of theta plus mv²/r. సో సార్ మాక్సిమం టెన్షన్ వాల్యూ కావాలి కదా, బ్రేకింగ్ ఛాన్సెస్ అంటే మాక్సిమం టెన్షన్ క్రాస్ అయినప్పుడు దేర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ టు బ్రేక్. సో మాక్సిమం టెన్షన్ కోసమే ఈ వాల్యూ మాత్రమే మాక్సిమం కావాలి. సో కాస్ వాల్యూ ఇస్ మాక్సిమం అట్ వాట్ టైమ్ సార్? cos 0 degree 1. సో సార్ ఈ థీటా వాల్యూ 0 ఉండాలి అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ ద బాటమ్ పాయింట్ ఇట్ విల్ బ్రేక్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్, పర్ఫెక్ట్, మిస్టీరియస్, వెరీ గుడ్. గాయస్ ప్లీజ్ లైక్ ద సెషన్ గాయస్, అందరూ లైక్ చేయండి. లెట్ us go to 100 likes. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 39 కదా? ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 40. అందరూ చెప్పండి. a body initially at rest and sliding along a frictionless track. స్లైడింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ రోలింగ్. ఓకే, సింప్లీ స్లైడింగ్ అంటే దిస్ ఇస్ స్లైడింగ్ రా, స్లైడింగ్. అర్థం చేసుకోండి సార్. మీరు ఫార్ములా చేసి షీట్ ఇట్ ఈస్ మై రిక్వెస్ట్. ఓకే, ద స్టూడెంట్స్ హూ డోంట్ గెట్ ఫార్ములా షీట్, ఒకసారి మీరు అజయ్ సార్తోనే మాట్లాడండి. సో అజయ్ సార్కి లైవ్ క్లాస్లో వెళ్ళి మీరు చెప్పండి అజయ్ సార్, సార్ ప్లీజ్ అప్లోడ్ ఫిజిక్స్ ఫార్ములా షీట్ అనే చెప్పండి.
It is not in my hands. నేను ఆల్రెడీ ఇచ్చాను, ఫార్ములా షీట్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ గాన్ ఫ్రమ్ మై హ్యాండ్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అండర్ ప్రాసెసింగ్. మీరు అజయ్ సార్ హ్యాస్ ద క్లారిటీ. అజయ్ కుమార్ సార్ని ఒకసారి చెప్పండి మీరే. ఓకే, లైవ్ క్లాస్లో వెళ్ళి టెల్ అజయ్ సార్ టు రిలీజ్ ద ఫార్ములా షీట్. స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో, లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని. ఓకే, సో లెట్ us అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ఇట్ సేయింగ్ రా? బాడీ ఇనిషియలీ అట్ రెస్ట్, sliding along frictionless track from height h. ఇదే కదా, just completes a vertical circular of diameter d. ఇదిగో diameter d ఉంటుంది, the height h is equals to dash. మాస్ ఎగ్జాంపుల్ రా, మాస్ క్వశ్చన్, మాస్ క్లాసిక్ క్వశ్చన్ ఇదే, అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, బిఫోర్ దాట్ అందరూ కంప్లీట్స్ అ వర్టికల్ సర్కిల్ అంటే తెలుసా మీకు? ఇదిగో అందరూ. So let us talk about vertical circle. Condition for completing a vertical circle. Okay, మొదటిగా కండిషన్ గురించి చూద్దాం, దాని తర్వాత we will talk something else. Okay, condition for vertical circle. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. అందరూ, most of the students leave it because it is little difficult to understand. Okay, కానీ ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్, అర్థం చేసుకోండి. Guys, there are 23-24 students రా, make it 100 likes. Okay, కండిషన్ ఫర్ వర్టికల్ సర్కిల్ కదా. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ యువర్ వర్టికల్ సర్కిల్? చూడండి, పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. ఇలా చెప్పాలి. ఓకే, సర్కిల్ this is your path. Okay, ఇదే మీ ట్రాక్ కదా, ట్రాక్ లేదా పాత్. సార్ వెన్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ వన్ షాట్? మోడర్న్ ఫిజిక్స్ వన్ షాట్ విల్ బి డన్ ఆన్ సండేస్. నందిని, ఎనీ ఆఫ్ ద సండేస్. ఇప్పుడు నాకు తెలియదు ఏం సండే ఇది. ఇట్ కుడ్ బి 29th, లేదా ఇట్ కుడ్ బి 5th, లేదా ఇట్ కుడ్ బి 12th. బట్ ఐ ప్రామిస్ బిఫోర్ 12th, అంటే బిఫోర్ 15th of April ఐ విల్ డెఫినెట్లీ కంప్లీట్ యువర్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్. ఓకే, తెలుగు మూవీస్ చెప్పన్నా, తెలుగు మూవీస్ కావాలరా నీకు? నేను చెప్తా కదా, నాకు తెలిసి లాట్ ఆఫ్ మూవీస్ ఐ నో తెలుగు మూవీస్ కావాలి కదా, నేను చెప్తా. పరి 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 సరదాకి గొడవలు పడుతా, ఎంజీ మీరు ఎంతరా ఎలా ఉంది? ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, జోక్స్ అపార్ట్, ఇదే మీ ఆబ్జెక్ట్ కదా. ఇప్పుడు చూడండి, what is the condition, sir? If this object has a speed equals to u speed kada, what is happening ra? It will keep on running, ade kada, and then it will walk a little height, dan tarvata kindaki it is falling down. Sir, మీరు హిందీలో టీచ్ చేయండి, హిందీ సున్నా హి తుమారే కో. Sir, did you watch Durandar? ఫార్ములా ఏం ఫార్ములా? ఇదిగో. సో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ అంటే, కాలింగ్ మీరా? ఓకే, సో ఇట్ విల్ గో అండ్ ఇట్ విల్ రైజ్ అప్, దాని తర్వాత ఫాల్ డౌన్. ఇదే కదా, సంథింగ్ లైక్ దిస్ రా. మళ్ళీ ఒకసారి యూఆర్ బ్రింగింగ్, ఇట్ ఈస్ ఫాలింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. అంటే ఒక స్పీడ్ కోసమే ఇట్ షుడ్ కంప్లీట్ ఒక సర్క్యులర్ మోషన్, వర్టికల్ సర్క్యులర్ మోషన్. అంటే ఇదిగో, ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ ద ఎంటైర్ సర్క్యులర్ మోషన్. సో వాట్ షుడ్ బి దట్ మినిమం స్పీడ్ u ఫర్ విచ్ ఇట్ షుడ్ పర్ఫార్మ్ అ కంప్లీట్ సర్కిల్. అదే కదా కండిషన్ కావాలి సార్, మినిమం స్పీడ్ కండిషన్ చెప్పండి ఫర్ విచ్ ద పార్టికల్ విల్ కవర్ కంప్లీట్ సర్క్యులర్ మోషన్. మీకు వాల్యూ కావాలంటే వాల్యూ కూడా చెప్తా. ఇదిగో, రేడియస్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ పాత్, maximum speed is completely dependent on the radius. Radius r ఉన్నప్పుడు the speed, maximum speed కావాలి లేదా minimum speed కదా, minimum speed with which the particle should move.
such that it covers the entire circle. Enta sir, it should be equals to root of 5 times of g times of r. R ante entra radius of this circle. Cheyandi. Gurtupeట్టుకోండి. This is one of the most important conclusions. Okay. Minimum speed enta undali? Sir, physics Ajay Jubli sir. Live chal raha hai. Arey, what you are saying ra? I don't know. Physics mind maps ले रहे हैं अजय सर. Okay, sir is taking physics mind maps. यहाँ class चल रहा है physics का. Sir is taking mind maps over there. अरे mind maps ante my notes only. Okay, my notes. Okay, quickly go on that channel. See what sir is. Don't go ra. Stay here. Okay. After this video is over, video ni chudandi. Physics mind maps ante ade my notes. They are talking about my notes only. Okay, sir. Okay, minimum speed ఎంత ఉండాలి సార్? రూట్ 5gr. ఫినిష్డ్ కదా? ఎస్. కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ క్వశ్చన్. చూడండి ఈ క్వశ్చన్ని చూడండి ఒకసారి. సో మీ దగ్గర ఒక హైట్ ఉంటుంది, ఈ హైట్ లోనే మీ దగ్గర ఒక సర్కిల్ ఉంటుంది. అదే సో సార్ ఇదే మీ కండిషన్ కదా, హైట్ h ఉంటుంది అండ్ యూ హ్యావ్ అ పార్టికల్ అంటే ఇదే. దిస్ ఈజ్ యువర్ పార్టికల్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రా చెప్పండి అందరూ. సో యూ హ్యావ్ రిలీజ్డ్ దిస్ పార్టికల్ ఫ్రమ్ హైట్ h, అంతే కదా? అంటే ఈ పాయింట్లో మీ పార్టికల్ దగ్గర హైట్ ఉంటుంది అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా సార్? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే ఇదిగో ఈ ఇన్స్టెన్స్ లో మీ పార్టికల్ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది mgh. అదే కదా? యాజ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్ హైట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్. హైట్ డిక్రీజింగ్ అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డిక్రీజింగ్. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డిక్రీజింగ్ అంటే స్పీడ్ ఇంక్రీజింగ్. And that means kinetic energy is increasing. అదే కదా? Yes. అంటే your total kinetic energy, total potential energy has been converted to the kinetic energy. Done. Very good sir. ఈ మొత్తం potential energy should be converted to the kinetic energy at this instance. ఈ పాయింట్ లో kinetic energy చెప్పండి ఎంత ఉంటుంది సార్? ఈ పార్టికల్ దగ్గర kinetic energy హాఫ్ mv². ఈ పాయింట్ లో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత? mgh. టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది సార్. mgh gone, kinetic energy come. సో half mv² should be equals to mgh. ఇదిగో m కూడా gone. మీకు కావాలంటే v వాల్యూ √2gh తీసుకోండి, ఇదే కదా? లేదా v² వాల్యూ 2gh తీసుకోండి. v is equals to root of 2gh. This is the speed, root of 2gh. ఇదే కదా? దిస్ ఇస్ ద స్పీడ్. ఎప్పుడు ఈ స్పీడ్ తోనే ఈ పార్టికల్ ని టోటల్ సర్క్యులర్ మోషన్ కంప్లీట్ చేయాలి కదా? ఎస్. సో ఫర్ దాట్ ఇట్స్ స్పీడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రేడియస్ రా ఎంత ఉండాలి సార్? మినిమం స్పీడ్ √5gr ఉండాలి కదా? ఎస్. సో సార్ డయామీటర్ టోటల్ d ఇచ్చారు క్వశ్చన్ లో, రేడియస్ ఎంత ఉంటుందిరా? d/2. ఇదే కదా వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ నౌ. సో సార్ వ్యూ మినిమం షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ 5g, రేడియస్ ఎంత? డయామీటర్ బై 2. ఇదే కదా? సో సార్ √2gh కి వాల్యూ ఎంత ఉండాలి? ఈక్వేట్ దెమ్. రూట్ ఆఫ్ 2gh is equals to root of 5gd/2. స్క్వేర్ రూట్ గాన్. h వాల్యూ కావాలి కదా? సో h is equals to ఇదిగో gg కూడా గాన్ రా బాబు. ఎంత ఉండాలి మరి? 5d/4 వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ హైట్ h. 5d/4 ఆప్షన్ D. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, మాస్టర్ క్లాస్. Ajay Jumudi sir. Ajay Jumudi sir is there, not there babu. Arey bhai. Okay. Students, please like the session. 40 question completed. Next to question number 41. 41 Ray, 41. Sorry, I'm sorry. Tongue sleep. Okay. 40 F. It is F. 41. Not P. Okay, right. What is the minimum velocity with which? Formula. 2016 లో వచ్చింది క్వశ్చన్, కానీ ఇట్ ఈస్ అ ఫార్ములా, సింపుల్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్. ఓకే, అందరూ చెప్పండి ప్లీజ్ గైస్. డోంట్ స్టడీ చాట్. అరే డోంట్ చాట్. స్టడీ హియర్, డోంట్ చాట్, ఆర్ డోంట్ స్టడీ చాట్.
సార్ నేమ్ ఏంటి? మై నేమ్ ఇస్ ఎనర్జీ. ఓకే, మై నేమ్ ఇస్ ఎనర్జీ. చంప పగులుతాడు నా ఫ్యాన్స్, నిన్ను అక్కడి దాకా టెలింగ్ రా. వెరీ గుడ్. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్, root 5gr. It is simple formula based. Don't let me waste your time. root 5gr minimum speed కావాలి to complete vertical circular motion. ఇదే కదా? yes. టాప్ పాయింట్ లో at the topmost point your centripetal force should be equals to the only force. Gravitational ఉంటే mg కావాలి. సార్ నేమ్ షారుఖ్ ఖాన్. yes. Next, question number 42. A particle with total energy E is moving in a potential energy region U of X. Motion of the particle restricted to the region when. ఇదిగో the best example. If you're not understanding anything, ఎప్పుడైనా మీ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మీకు క్వశ్చన్ గురించి ఏమి తెలియదు అంటే మీరు ఒక జనరల్ సినారియో అజ్యూమ్ చేయండి. జనరల్ సినారియోలో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే స్ప్రింగ్ బ్లాక్ తీసుకోండి. రూట్ ఆఫ్ 5gr. ఓకే, నాట్ 5√2gr. రూట్ ఆఫ్ 5gr 5/2 రూట్ 5gr. కరెక్ట్. ఇదిగో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యువర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ యువర్ స్ప్రింగ్ బ్లాక్ సిస్టమ్. ఓకే, ఒక స్ప్రింగ్ బ్లాక్ డ్రా చేయండి. ఫినిష్ నో. స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ K, మాస్ ఇస్ M. ఇదే కదా? నౌ అండర్స్టాండ్, ఈ బ్లాక్ దగ్గర ఒక స్పీడ్ ఉంటుంది V. అర్థమైంది అందరికి? ఎస్. What is happening, sir? ఈ స్పీడ్ వల్ల the block is moving towards the right side. At the same time there will be elongation in the spring. అదే కదా? ఇప్పటిదాకా elongation ఉంటుందిరా. The elongation will keep on increasing till the speed becomes 0. అదే కదా? సో ఈ ఇన్స్టెంట్ లో చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ? టోటల్ ఎనర్జీ. ఇదిగో ఇదే మీ న్యాచురల్ లెంత్ కదా? న్యాచురల్ లెంత్ దగ్గర యు ఆర్ గివింగ్ సమ్ స్పీడ్ V టు ద బ్లాక్. మరి సార్ టోటల్ ఎనర్జీ అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఓన్లీ. సో టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఎంత ఉంటుంది సార్? ½ mv². ఇదే కదా? మరి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత రా బాబు? 0. ఎందుకంటే ఎలాంగేషన్ లేదు అసలు. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో ఎలాంగేషన్. కాబట్టి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ 0. కానీ దర్ ఈస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇన్ ద సెన్స్ టోటల్ ఎనర్జీ వచ్చింది. ఇప్పుడు యాజ్ ద బ్లాక్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద రైట్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ డిక్రీజింగ్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజింగ్. అదే కదా? ఎస్. లాస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ లో అంటే ఈ పాయింట్ లో చెప్పండి, మాస్ M ఉంటుంది అండ్ దేర్ ఇస్ మాక్సిమం ఎలాంగేషన్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్. అంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో స్పీడ్ 0 అయింది కానీ మాక్సిమం ఎలాంగేషన్ x0 వచ్చింది. ఈ పాయింట్ లో చెప్పండి, వాట్ కెన్ యూ సే అబౌట్ ద టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ దిస్ బ్లాక్? ఎంత ఉంటుంది సార్? టోటల్ ఎనర్జీ E is equals to కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ½ mu² అంటే 0². గాన్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0 ప్లస్ ½ kx². మరి వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఎనర్జీ? టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ½ kx². ఈ ఇన్స్టెంట్ లో టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ దాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఇదిగో అంటే సార్ ఎలాంగేషన్ తక్కువ ఉంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కూడా తక్కువ ఉంటుంది, ఎలాంగేషన్ ఎక్కువ ఉంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. మాక్సిమం ఎలాంగేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అట్ దిస్ పాయింట్. అదే కదా? ఈ పాయింట్ ఎక్సెప్ట్ దిస్ పాయింట్ అట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ మీరు చూసి ద ఎలాంగేషన్ ఈజ్ లెస్ కదా? మాక్సిమం ఎలాంగేషన్ ఈజ్ హియర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ క్రాసింగ్ దిస్ పాయింట్ రా. ఇప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇట్ విల్ గో టు ద లెఫ్ట్. అంటే ఎలాంగేషన్ నౌ విల్ డిక్రీజ్, మరి ఇంక్రీజ్, మరి డిక్రీజ్, మరి ఇంక్రీజ్, మరి డిక్రీజ్. అదే, ఇట్ విల్ నాట్ ఇంక్రీజ్ అ సర్టన్ వాల్యూ. అంటే your elongation is less than a maximum elongation. ఇదే కదా? మాక్సిమం ఎలాంగేషన్ కోసమే టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత సార్? ½ kx02. అంటే లెస్ దాన్ టోటల్ ఎనర్జీ అండ్ యువర్ జనరల్ ఎలాంగేషన్ అంటే పొటెన్షియల్. చూడండి, U లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఎనర్జీ. అయిపోయింది కదా? దెన్ అండ్ ఓన్లీ దెన్ your particle will be restricted to a certain region kada? Yes, students, like the video. Okay, next question. Sir bro, endi bro motivation? Are ee motivation kavalra neeku? Motivation esta 43. మీరు అస్సలు వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ చూడాలంటే ఈ క్వశ్చన్స్ని చూడండి ఒకసారి. 2003 లేదా 2001 లేదా 2017, 2016
ప్రాబ్లమ్స్ అంటే చాలా 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 బ్యూటిఫుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది. ఓకే, చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్రాబ్లమ్స్. అందరూ a stone is tied to a string of length L whirled in a vertical circle with the other end of the string as a center. At a certain instant of time, the stone is at lowest position. Speed u ఉంటుంది. Magnitude of change in velocity as it reaches point where the string is horizontal. Oh ho 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 ho. Magnitude of change in speed కావాలి. Charging low, Kirti. Name sir, my name is Ahadra. I don't understand, it is there in your YouTube video itself. Title lo untundi kada. Ahad sir. Lekapothe title chudandi. Okay, trust me. Very good question. Okay, very good question. Then tell. What tell? Guys, please like the video. 33 not sufficient, Rabab. Minimum 100 kavali. Okay, what is the time now? Let us take a break at 9:30. Okay, 9:30 nunchi 9:50 varaku. General ga, as we are taking on normal days. Idigo, so 43rd question kada. Ee 43rd question kosame, I don't know if you will understand it or not. Kani, idigo, this is how you will solve it. మీ వర్టికల్ సర్కిల్ అంటే ఇదే అయిపోయింది కదా. మీ దగ్గర ఒక బ్లాక్ ఉంటుంది, నాట్ బ్లాక్ రా, ఒక స్ట్రింగ్ అంటే ఇదే. దిస్ ఈజ్ యువర్ స్ట్రింగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ మాస్. గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ నౌ ఇస్ ఇదే మీ స్ట్రింగ్, అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ బ్లాక్. What are you doing now? Gar. ఎవ్వరికి రా, నాకు ఏం ఫీవర్ లేదురా. ఎవరు చెప్తున్నారా? Who is telling that you have fever? Nobody has. Sir, 50 marks వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా సార్? నేను ఇంతవరకు అసలు టచ్ చేయలేదు, చెప్పండి సార్. ఛాన్సెస్ అంటే ఉంటుంది. 50 మార్క్స్ కావాలంటే ఈజీగా వస్తాయి, కానీ 50 మార్క్స్లో నీకు ఏమి కాలేజ్ రాదురా. If you are taking 360 by 360, 50, 410, 580 కోసమే మీకు 170 కావాలి కెమిస్ట్రీలో, వస్తాయా? If you think you can get 170 in chemistry, 360 in biology, మరి 50 marks are good. కానీ మామూలుగా 50 marks అంటే నాట్ సఫిషియంట్. ఓకే, ఇది ఈ ఇన్స్టెన్సెస్లో స్పీడ్స్ చెప్పండి ఒకసారి. దిస్ ఈజ్ యువర్ స్పీడ్ u1, అలాగే ద స్ట్రింగ్ షుడ్ బికమ్ హారిజంటల్ కదా. సో హారిజంటల్ స్ట్రింగ్ కోసమే ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ స్ట్రింగ్ అండ్ ఇదే మీ బ్లాక్. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో స్పీడ్ ఏంటంటే ఇదే మీ స్పీడ్ u2. మరి ఏం కావాలి సార్? హారిజంటల్ స్పీడ్ ఉంటుంది కదా, ఇదిగో. సో సార్ ఇనీషియల్ స్పీడ్ ui is equals to u1 మైనస్ i క్యాప్ తీసుకోండి. ఫైనల్ స్పీడ్ అంటే uf is equals to u2 ఇంటూ j క్యాప్ తీసుకోండి. ఏం కావాలి? చేంజ్ ఇన్ స్పీడ్ కదా. డెల్టా u is equals to u2 మైనస్ u1 బార్. u2 బార్ అంటే u2 j క్యాప్ మైనస్ u1 మైనస్ i క్యాప్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ కావాలంటే డైరెక్ట్లీ రూట్ ఆఫ్ u2 స్క్వేర్ ప్లస్ u1 స్క్వేర్ రాసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూ. ఇప్పుడు u1 u2కి వాల్యూస్ ఏంటంటే యూ కెన్ ఈజీలీ క్యాల్కులేట్ ఇట్. ఓకే, ఎస్. ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి సార్? ఇదిగో సర్క్యులర్ మోషన్ కదరా. సర్క్యులర్ మోషన్ అంటే సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ కావాలి. ఈ ఇన్స్టెన్స్లో మీ సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ ఏంటి ఉంటుంది సార్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ mg కిందకి ఉంటుంది, ఇదే కదా. టెన్షన్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్. మరి సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ కదా. root 2 times of u square minus gl. Okay. So at each and every instance చెప్పండి, you can say that your centripetal force కదా. net force అంటే ఇదే. So you will simply say that your mg minus t is equals to m into u square upon r. వచ్చింది అందరూ? u1 స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చింది మీ దగ్గర, అయిపోయింది కదా. What is the question? Stone is tied whirled in vertical circle with another circle. A certain sort of the stone is in the lowest position, speed u, has a speed u. Lowest position దగ్గర speed u ఉండాలి కదా. What is the speed u, sir? Magnitude of the change in velocity.
exit. Class duration will be till 10:30 రా, 10:30 మామూలుగా 10:30 ఓకే 10:30 వరకు తీసుకోవచ్చు. We'll take till 10:30 and then we will stop here itself. 9 కి కావాలి. You want the break at 9? Let us take the break at 9. Okay, అందరు. Okay, the break time will be from 9 to 9:30. Okay, half an hour break తీసుకోవచ్చు. ఎందుకు సార్? నైన్ to 9:30 సఫిషియంటా? నాట్ సఫిషియంట్. హాయ్ షార్లీ హాయ్. సరే, సో వాట్ ఐ వాస్ టెల్లింగ్ రా, ఈ క్వశ్చన్ కదా ఎనర్జీ ఆస్పెక్ట్ని చూడాలంటే యూ కెన్ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ ఎనర్జీ ఆస్పెక్ట్ రా. ఓకే, యూ కెన్ గో విత్ ఎనర్జీ ఆస్పెక్ట్ ఆల్సో. దిస్ ఈస్ దేర్ ఫర్ ఫైండింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టెన్షన్. ఓకే, జనరల్ పాయింట్లో టెన్షన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి యూ కెన్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, ఎంజీ కిందకి ఉంటుంది. Okay, T minus mg, it should be T minus mg. Okay, the centripetal force is inside towards the center kida, so it should be T minus mg should be equals to m into v square by r, and the tension value at the lowest position should be equals to m into in bracket g plus v square by r. Ide kada? Yes, ee point lo this is only the value of tension. Okay, ippudu energy gurinchi chuddam. Andaru idigo ee point of time lo it only has the speed kida, speed. So let us assume two different positions. ఈ రేడియస్ r ఉంటుంది కదా, let us take radius as r లేదా l is the length కదా. yes, ఇప్పుడు you have two positions. ఇదే మీ పొజిషన్ నెంబర్ 1 and this is your position number 2. సార్, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటే కన్సర్వేటివ్ ఫోర్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ చేంజింగ్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. అలాగే మీ దగ్గర టెన్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, రెండు ఫోర్స్ ఉంటుంది కదా ఈ మాస్ పైన చూడండి అందరు. సో దెర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దిస్ మాస్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యువర్ గ్రావిటీ, సెకండ్ వన్ ఈజ్ టెన్షన్. ఇదే కదా. సో గ్రావిటీ అంటే ఐఎమ్ వెరీ ఓపెన్ అబౌట్ ఇట్, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ చేంజింగ్ ద ఎనర్జీ. కానీ టెన్షన్ గురించి చెప్పండి ఒకసారి. టెన్షన్ ఒక నాన్ కన్సర్వేటివ్ ఫోర్స్ సార్. సో దెర్ ఈస్ ఛాన్స్ దట్ ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద ఎనర్జీ. కానీ సర్క్యులర్ మోషన్ ఉన్నప్పుడు వర్క్ డన్ బై టెన్షన్ ఈజ్ జీరో. హాయ్ హలో అరే డోంట్ స్పామ్ స్టూడెంట్స్, డోంట్ స్పామ్, మత్ కరో. సో యూ సే దట్ ద టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ విల్ రిమైన్ కన్జర్వ్డ్. అంటే ఎనర్జీ అట్ పొజిషన్ 1 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఎనర్జీ అట్ పొజిషన్ 2. పొజిషన్ 1 దగ్గర ఎనర్జీ చెప్పండి, ఒక స్పీడ్ ఉంటుంది కదా, దెర్ ఈజ్ నో హైట్ రా, గ్రౌండ్ పొజిషన్ ఇది కాబట్టి హైట్ 0 ఉంటుంది. అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కూడా 0 అయింది. ఒక్కటే ఎనర్జీ ఉంటుంది, స్పీడ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో సార్ హాఫ్ m u1 స్క్వేర్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎనర్జీ చెప్పండి. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ పైన దెర్ ఆర్ టూ ఎనర్జీస్. హైట్ వచ్చింది కదా కాబట్టి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కూడా ఉంటుంది ఈ పాయింట్ దగ్గర. ఎంత సార్? mgl ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ u2 స్పీడ్ ఉంటుంది కదా, హాఫ్ m u2 స్క్వేర్ వచ్చింది అందరూ. ఎస్, ఇదిగో m గాన్, 2 తోనే మల్టిప్లై చేయండి. సో u1 స్క్వేర్ 2l ప్లస్ u2 స్క్వేర్. ఇదే కదా. ఏం కావాలి మీకు? యూ నీడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రూట్ ఆఫ్ u1 స్క్వేర్ ప్లస్ u2 స్క్వేర్ కదా. ఎస్, వాట్ యూ నీడ్? ఏం కావాలి మీకు? యూ నీడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రూట్ ఆఫ్ u1 స్క్వేర్ ప్లస్ u2 స్క్వేర్. అదే కదా. ఎస్, ఇస్ ఇట్? What is required, sir? The magnitude of change in velocity as it reaches a point where that string is horizontal. అదే ఏం కావాలి మీకు? u2 బార్ మైనస్ u1 బార్ కావాలి. అంటే రూట్ ఆఫ్ u2 స్క్వేర్ ప్లస్ u1 స్క్వేర్. ఇదే కదా. సో యూ కెన్ సింప్లీ సే, ఇది అందరు
u2 square కి ప్లేస్ లో యూ క్యాన్ రైట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఏం రావాలి సార్? సో u2 square is equals to u1 square minus 2l వచ్చింది. సబ్స్టిట్యూట్ అంటే రూట్ ఆఫ్ u2 square కి ప్లేస్ లో u1 square minus 2l వచ్చింది, ప్లస్ మరి ఒకసారి u1 square వచ్చింది. అదే what you'll do now, take root common and then you can simply do that. Okay, g it's not g, right? It is m. G undali, it should be g and it should be g here also. అంటే your delta u value is nothing but root of u1 square 2u1 square ఇదే కదా, 2u1 square minus 2gl. root 2 కూడా బయటికి తీసుకోండి. సో root 2 into in bracket root of u1 square minus g into l. There in the option? Not there in the option. root 2 into u1 square minus gl. ఇదే కదా, this is the option. After class, personal chat sir. Hi. Okay. Hey, let us take the break now. Okay. Please don't spam. Please don't spam. Don't spam or else I need to take some action. Okay. G, the G is there. Okay. G is there. Actually M is cancelled. Okay. Kabatti 2gl undali ekkada. So u1 square is equals to 2gl plus u2 square. Ekkada kuda 2gl undali. Okay. You can do that. Sorry, he's not understanding. I think I might have to ban him now. Okay, block him, లేదా ban him. Give me 1 minute. Let me just ban him. Right. Next. Array, let us take a break now. Okay. What is the time? 9:02 kada? 9:30 వరకు. 9:30, 9:20. Let us meet after break. Questions completed. 51 765 కదా, 65 వరకు క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది. సో విల్ టేక్ టిల్ 65. Sir.
Hi. Yes, am I audible? Am I visible? Yes, చెప్పండి అందరు. I hope everything is clear. Yes. సార్ బాగున్నారా? బాగున్నా. హాయ్ వరలక్ష్మి జస్ట్ డన్ రా. అయిపోయింది. ఓకే, తిన్నాను. సార్ ఎస్టర్డే టిప్స్ చెప్తా అన్నారు. ఓకే, ఏం టిప్స్ కావాలరా నీకు? ఇంప్రెసింగ్ ద గర్ల్సా? ఓకే, I'll tell you one tip. If you like a girl, go to her. Okay. So you're humming so good in Vijay. Arey, it's okay, right? It's okay. Next question set ra. Hey Babu, next question set పై వెళ్దాం. What is the last question that we discussed? 42 కదా, 43rd question అందరు చూడండి. Read it, study it, tell it. చెప్పండి. A child is sitting on a swing. Swing అంటే తెలుసా? Swing. Its minimum maximum heights from the ground are 0.75, 2 meters respectively. మరి maximum speed కావాలి కదా. లోడింగా? ఎస్ ఏంట్రా అది? Guys, please like the session, like చేయండి. సార్ నోట్స్ రాయాలి సార్. You should write the notes రా. Okay, you should write it. Sir, your voice is better. అరే it's okay రా, it's okay. I know, నాకు తెలుసు. You were there in విజయం బ్యాచ్ కదా. Yes, I know you are coming from విజయం బ్యాచ్. అదే కొన్ని ఎక్స్క్లూజివ్ కంటెంట్ ఉంటుంది విజయం బ్యాచ్లో. అదే కదా, నాట్ ఫర్ నార్మల్ పబ్లిక్ రా. వాటరా? సరే చూడండి అందరూ. ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో గైస్. ఇదిగో చైల్డ్ ఇస్ సిట్టింగ్ ఆన్ స్వింగ్ కదా. మరి దిస్ ఈస్ ద స్వింగ్. ఓకే, ఇదే మీ చైల్డ్ రా బాబు. దిస్ ఈజ్ యువర్ గ్రౌండ్. ఇదే మీ గ్రౌండ్. మరి అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, మినిమం మాక్సిమం హైట్ 0.75, 2 మీటర్స్ కదా. సో 0.75 మీటర్స్. అలాగే ఈ హైట్ అంటే టోటల్ హైట్ ఈస్ 2 మీటర్స్. అర్థమైంది అందరికీ? మాక్సిమం హైట్ అంటే తెలుసా మీకు? మాక్సిమం హైట్ ఈస్ ద పొజిషన్ అట్ విచ్ ద స్పీడ్ బికమ్స్ 0. ఐ డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ రా. ఇదిగో చిన్న వర్డ్ ఉంటుంది. ఐ కాంట్ ఈవెన్ స్ప్రెడ్ మై హ్యాండ్స్. ఓకే, ఆహా సార్ చెప్పండి, మీకు ఇలాంటి బాయ్స్ని ఎలా ఇంప్రెస్ చేయాలి? ఓకే, యూ కాంట్ రా, యూ కాంట్. If there is someone like me, you can't impress him. Hi Asrita, hi. Students, please increase the like. Okay, minimum 100 likes. Nijame? What are you telling sir? 38 PYQs books lo present deleted questions kuda unnai sir. Ade. Do it. All of them do it. Okay. ఈ ఇన్స్టెన్స్ లో ఇనిషియల్ స్పీడ్ 0 ఉంటుంది కదా. ఎస్, టోటల్ హైట్ డిఫరెన్స్ చూడండి ఒకసారి. ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు జస్ట్ సీ ద హైట్ డిఫరెన్స్. ఇదే కదా హైట్ డిఫరెన్స్. 0.75 2, 0.75 2, 0.75 2. డిఫరెన్స్ చెప్పండి. డిఫరెన్స్ కావాలి బాబు. సో I want this difference కదా. What is this difference రా? Total 2 minus 0.75 అంటే 1.25 is the difference. వచ్చింది అందరూ? అయితే ఈ జీవితంకి నేను బ్యాచులర్గానే ఉండిపోతా సార్, మీకు లాంటి బాయ్స్ని ఇంప్రెస్ చేయలేకపోతే. అదే
సోను ఎవరు పాప నువ్వు? సోనురా సోను. ఎవరు నువ్వు? సోను. స్టూడెంట్స్ మేక్ ఇట్ 100 likes రా. ఆల్ ఆఫ్ యు ఆర్ స్లీపింగ్ నౌ. ఓకే, ఏం కావాలి మీకు? ఏం కావాలి? మాక్సిమం స్పీడ్ కావాలి, ఇదే కదా? ఎస్, ఇది అందరూ మాక్సిమం స్పీడ్ కోసమే. ద స్పీడ్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఇస్ ద మాక్సిమం స్పీడ్, వి కదా, వి వాల్యూ కావాలి మీ అందరికి. సో యూ అండర్స్టాండ్, ఎనర్జీ అట్ దిస్ పాయింట్ మాత్రమే సేమ్ ఉండాలి. ఎందుకంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఓన్లీ యాక్టింగ్. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటే మీ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్. సో ఇఫ్ యువర్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఇస్ దేర్, దాట్ మీన్స్ ద టోటల్ ఎనర్జీ షుడ్ బి కన్జర్వ్డ్. అయిపోయింది కదా? ఎస్ అంటే సార్ పాయింట్ నెంబర్ 1, పాయింట్ నెంబర్ 2, ఎనర్జీ అట్ 1 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ 2. ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ 1 ఎంతరా? స్పీడ్ ఉంటుంది లేదు అంటే mgh1 తీసుకోండి, షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఎనర్జీ అట్ m2. ఇదిగో ఈ పాయింట్ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, హైట్ అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కదా, హైట్ కూడా ఉంటుంది, స్పీడ్ కూడా ఉంటుంది. సో సార్ mgh2 ప్లస్ హాఫ్ mv², వి వాల్యూ కావాలి. ఇదిగో m గాన్, అదే కదా, 2తోనే మల్టిప్లై చేయండి. సో సార్ 2gh1 ఈక్వల్స్ టు 2gh2 ప్లస్ v². ఈ మొత్తం టర్మ్ని అక్కడ పంపేయండి. సో 2g టైమ్స్ ఆఫ్ ఇన్ బ్రాకెట్ h1 మైనస్ h2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v². స్క్వేర్ రూట్ తీసుకోండి, v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ 2g ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ h1 మైనస్ h2. ఇదిగో ఐ న్యూ ఇట్ కాబట్టి ఆల్రెడీ h1 మైనస్ h2 క్యాల్కులేట్ చేసింది కదా. సో రూట్ ఆఫ్ 2 ఇంటూ g ఇస్ 10 h1 మైనస్ h2 అంటే 1.25. అదే, సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రూట్ ఆఫ్ 2.50 మల్టిప్లైడ్ బై 10 అంటే రూట్ ఆఫ్ 25 వచ్చింది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 5 మీటర్ పర్ సెకండ్. అయిపోయింది కదా? Have, want. No, bro. But formula sheet పెట్టారు వచ్చేసారు. అరే డన్నా, యూ గాట్ ద ఫార్ములా షీటా? సాలరీయా? ఏం సాలరీరా? ఏం సాలరీ? You need to know my salary. 5 meter per second. There in the option, okay? చూడండి. As shown in the figure, a mass is performing vertical circular motion. Average velocity of the particle is increased. Then at which point the string will break? Average velocity increase చేసినప్పుడు what point లో the string will be breaking? అంటే ఇది మళ్ళీ ఒకసారి మిడిల్ పాయింట్ కదా, పాయింట్ B, అదే ఫినిష్. బికాస్ దట్ పాయింట్ హ్యాస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ టెన్షన్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్ లైక్ చేయండి అందరూ, ప్లీజ్ లైక్ ద సెషన్. దాని తర్వాత పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద స్ప్రింగ్ కదా, ఇదిగో 46 క్వశ్చన్స్. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? 65 నుంచి 45 కంప్లీటెడ్. మరి 20 క్వశ్చన్స్ రిమైనింగ్, మిగతా 20 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. మైండ్ మ్యాప్స్ పెట్టారు అజయ్ సార్. మైండ్ మ్యాప్స్ అంటే ఫార్ములా షీట్స్ ఓన్లీ. ఓకే, డోంట్ సే ఎనీథింగ్ లైక్ మైండ్ మ్యాప్స్, ఫార్ములా షీట్స్. ఆ మైండ్ మ్యాప్లో మీ దగ్గర మొత్తం ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ దాట్. కాబట్టి జాగ్రత్తగా వినండి, చూడండి. ఆ మైండ్ మ్యాప్స్ని మీకు కావాలంటే ప్రింట్అవుట్ తీసుకోండి. ఆ ప్రింట్అవుట్ తీసినప్పుడు మీ ఎంటైర్ రూమ్లో ఆ మైండ్ మ్యాప్స్ స్టిక్ చేయండి టిల్ యువర్ నీట్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే సార్, కొంచెం స్లోగా చెప్పండి సార్ ప్లీజ్. ఓకే సరే 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 స్లోగా చెప్తా. హంజా బ్రో, మైండ్ మ్యాప్స్ అదే కదా. ఆహా సార్ అలా, అరే నో ఐ డోంట్ గెట్ హర్ట్. ఓకే, ఐ డోంట్ గెట్ హర్ట్. ఈ ఫీలింగ్స్ అంటే నాలో లేదు. హర్టింగ్ ఆల్ దోస్, ఐ డోంట్ గెట్ హర్ట్. నా రూమ్లో రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తా, ర్యాట్స్కి బెస్ట్ ఫుడ్. అరే రే రే ఓకే సరే చూడండి. 2 similar springs కదా, P and Q have springs constant KP, KQ. KP greater than KQ. Okay, they are stretched first by the same amount, then by the same force. Work done by the springs కదా. Work done by the springs అంటే నార్మల్గా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇన్ ద స్ప్రింగ్స్. ఓకే, ఏంట్రా అది? ఎస్, సో దే ఆర్ స్ట్రెచ్డ్ బై సేమ్ అమౌంట్. అంటే ఇనీషియలీ యువర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలాంగేషన్ మాత్రమే సేమ్ ఉంటుంది. ఇదిగో క్వశ్చన్ నెంబర్ 46 కోసం
కేస్ ఏ చూడండి 46 క్వశ్చన్లో కేస్ ఏ ఏంటి సార్, అలాగే కేస్ బి కావాలి కదా. 46th క్వశ్చన్ ఏ అండ్ బి స్ప్రింగ్స్ ఆర్ దేర్, కేఏ కేబి ఉంటుంది, కేఏ మోర్ దెన్ కేబి కదా. ఎస్ కేఏ కేపి కేక్యూ, అరే డస్ నాట్ మ్యాటర్ బాబు, ఏబి కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. ఫర్ దట్ స్మైల్ ఆన్ ఆన్సర్, ఐఎమ్ డూయింగ్ ఫనీ థింగ్స్ హియర్. అరే 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 రియలీ గుడ్ సార్, మైండ్ మ్యాప్స్ ఇంప్రెస్, నాకు తెలుసు. ఒకసారి ఆ మైండ్ మ్యాప్స్ని వెళ్ళండి మీరు అందరూ. ఓకే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్స్ యూ కుడ్ ఎవర్ హ్యావ్. అవుటో టైపింగా అందరూ లైక్ ద వీడియో, లైక్ చేయండి, వీడియోని లైక్ చేయండి. కేస్ ఏలో ఎలాంగేషన్ ఇన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎలాంగేషన్ ఇన్ బి, అదే కదా. మరి వర్క్ కావాలి, వర్క్ బై ఏ వర్క్ బై బి అంటే ఏంటి సార్, వర్క్ బై ఏ ఈజ్ హాఫ్ కేఏ ఎక్స్ఏ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై హాఫ్ కేబి ఎక్స్బి స్క్వేర్. హాఫ్ హాఫ్ గాన్, ఎక్స్ఏ ఎక్స్బి గాన్, ఎందుకంటే ఎక్స్ఏ ఎక్స్బి సేమ్ ఉంటుంది కదా. That means your WA by WB is equals to KA by KB. ఇదే కదా. కానీ KA ఎక్కువ ఉంటుంది KB కన్నా, కాబట్టి this KA is more, KB is less. Therefore, WA by WB is greater than 1. That means W by A is more than W by B. Work done by A is more than work done by B. ఇదిగో ఆప్షన్ నెంబర్ 1 is correct only. ఒకటే ఆప్షన్ కదా. Yes, there is a single option in which work done by the springs P and Q are there. First case lo work done by P is more than work done by Q. Okay. Class వినాలి, ఈగల్స్ స్పామ్ చేయకండి. ఓకే అదే కదా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 47 రా, 47 చెప్పండి అందరు. సో ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 47, block of mass M attached to the lower end of the vertical spring. The spring is hung from a ceiling and has force constant K. Mass is released from rest with the spring constant unstretched. The maximum extension 2 mg by K. ఫార్ములా రా బాబు, ఫార్ములా. ఓకే బ్రైట్నెస్ డిక్రీస్ చేయాలి సార్. ఎలా చేయాలి బ్రైట్నెస్ డిక్రీస్ నాకు తెలుదురా. లెట్ మీ జస్ట్ సీ. If possible అయితే డిక్రీజ్ చేస్తా. Do we have brightness option? BRIGHT. Change lighting color brightness in that system. I don't know if it is there or not. కానీ మీరే చెప్పండి. ఓకే if it is visible, not visible. Mouse ఎక్కడ? Where is the mouse? On this panel itself. Brightness is not possible. బ్యాక్గ్రౌండ్ లైట్ కంట్రోల్ అంటే డైనమిక్ లైటింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కంట్రోలర్ నాకు తెలియదు. కంపాటిబుల్ యాప్స్ ఇన్ ఫోర్గ్రౌండ్ ఆల్వేస్ కంట్రోల్ లైటింగ్. యూజ్ డైనమిక్ లైటింగ్ ఆన్ మై డివైసెస్. ఆఫ్ ఆన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్రైట్నెస్ నాట్ దేర్, బ్రైట్నెస్ ఆప్షన్ నాట్ దేర్. అడ్జస్ట్ చేయండి రా బాబు. ఓకే అడ్జస్ట్. సార్ ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అంటే అలా కాదు, మీ బ్రెయిన్ నాకు ఇచ్చండి మాస్టర్, ఒక పని అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే నేను నా ప్రిపరేషన్ స్టేజ్ ఉన్నప్పుడు అదే సేమ్ థాట్స్ నాకు కూడా వచ్చింది చాలాసారి. ఓకే ఐ యూస్ టు థింక్ రా మై ఫిజిక్స్ టీచర్ ఇస్ దేర్, వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ హిస్ బ్రెయిన్ కమ్స్ టు మీ. కానీ ఇప్పుడు ఐ కేమ్ టు నో మై బ్రెయిన్ ఈస్ గుడ్. ఇది అందరు. సో ఈ క్వశ్చన్లో ఏం అడుగుతారా, మీ దగ్గర ఒక స్ప్రింగ్ ఉంటుంది, అదే కదా, న్యాచురల్ లెంత్ బ్లాక్ ఆఫ్ మాస్ M ఉంటుంది, మరి యు ఆర్ రిలీజింగ్ దిస్ బ్లాక్, అదే కదా, యు ఆర్ రిలీజింగ్ దిస్ బ్లాక్. అంటే ఏదైనా హైట్ కవర్డ్ బై దిస్ బ్లాక్ డిక్రీజ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కదా. హైట్ డిక్రీజింగ్ రా, హైట్ డిక్రీజింగ్ అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డిక్రీజింగ్. ఇదిగో ఫైనల్ స్టేజ్లో దిస్ వుడ్ బి యువర్ సినారియో, అదే కదా. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ బ్లాక్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా టోటల్ హైట్ h పోయింది కదా. ఎస్ హైట్ ఈజ్ h హైట్ డిక్రీజ్ అంటే గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్డ్. That should be stored in the spring potential energy. Okay sir, okay. అంటే potential energy gravitation should be equals to spring potential energy. And mgh is equals to
హాఫ్ కే ఎక్స్ స్క్వేర్డ్. ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి కదా, ఏం కావాలరా నీకు, ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి. ఇదిగో సో ఇక్కడ నుంచి కరెక్ట్ ఓన్లీ. ద మాక్సిమం ఎక్స్టెన్షన్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్ప్రింగ్. ఇదే కదా. ఇదిగో హెచ్ అంటే ఏంట్రా బాబు, హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ కదా, డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద స్ప్రింగ్. సేమ్ ఉంటుంది. సో సార్ ఈసారి ఈ హెచ్కి ప్లేస్లో ఎక్స్ రాసుకోండి. సో ఎంజీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ కే ఎక్స్ స్క్వేర్డ్, ఎక్స్ గాన్. కాబట్టి ఈఆర్ 2mg ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే ఇంటూ ఎక్స్. అలాగే ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2mg డివైడెడ్ బై కే వచ్చింది. 2mg బై కే, ఆప్షన్ ఏ. ఓకే, we want simple way for examination and we want important syllabus for EPSET 2026. Sir, done. Ekshita done. Okay, आपकी फरमाइश सराखों पर simpler ways కావాలి కదా, simpler ways చూద్దాం. Okay, I'm explaining every single question actually. So what I'll do now, I'll directly go and I'll directly try to write it. Simple way అంటే ప్రాబ్లం ఏమొస్తాయి సింపుల్ వేస్లో మీకు తెలీదు. ఓకే, మీరు స్టూడెంట్స్ కదా, నేను టీచర్ రా, నాకు తెలిసి బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమొస్తాయి అంటే వెన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ అ సింపుల్ వే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్ రా. క్లాస్లో యూ విల్ ఈజీలీ డూ ఇట్. కానీ ఎగ్జామ్ హాల్లో కూర్చి లేదా ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్ యూ విల్ ఫేస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ. ఓకే స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో, లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని. ఓకే, 47 questions completed, right? 48, question number 48. Vertical spring with force constant K fixed on a table. A ball of mass M at height h above the free upper. Okay. ఇదిగో డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తున్నా, అందరూ చూడండి. The diagram is something like this. సార్ క్లాస్ డ్యూరేషన్ 10:30 రా, 10:30. ఓకే, ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి ఈ క్వశ్చన్ కదా, ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ని చదవాలి. ఓకే, దాని తర్వాత క్వశ్చన్ని ఇమాజిన్ చేయాలి అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్. ఈ క్వశ్చన్ కోసం డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి కదా. ఎస్, అలాగే ఆఫ్టర్ డ్రాయింగ్ ద డయాగ్రామ్ యూ విల్ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు డూ యూ థింక్ యూ హ్యావ్ 1 minute టైం? ఇదే కదా, ఈ ఒక్క నిమిషంలో ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ టు రీడ్ ఇట్, టు ఇమాజిన్ ఇట్, టు డ్రా ద డయాగ్రామ్, టు సాల్వ్ ఇట్? మరి ఆన్సర్ వచ్చినప్పుడు కూడా బబ్లింగ్ చేయాలి. 10:30 వరకు గౌతమ్ బ్రో. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ విజిబుల్. గివ్ మీ 1 minute రా. లెట్ us make it visible now. Okay. Still not visible. Not visible. అందరు ఏం చేయాలి? What to do now? మీ దగ్గర ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, ఇదే కదా టేబుల్ అంటే హారిజంటల్ సర్ఫేస్. ఇదిగో ఈ టేబుల్ పైన మీ దగ్గర ఒక స్ప్రింగ్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ యువర్ స్ప్రింగ్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. A ball of mass M at a height h above the free end falls vertically on the spring. ఇదిగో ఇదే మీ బాల్ కదా. ఎస్, హైట్ ఎంత సార్? హైట్ h ఉంటుంది on the spring so that the spring is compressed by a distance d. So as the ball is falling on the spring, అందరు చూడండి ఒకసారి. So as this ball is falling on the spring ఏమైతుంది అంటే the spring is now getting compressed. అంటే ఇదిగో సంథింగ్ లైక్ దిస్ కంప్రెషన్ అయింది స్ప్రింగ్ లో. అర్థమైంది కదా? as the ball is falling. మరి ఎంత కంప్రెషన్ వచ్చింది అంటే సార్ the compression that has occurred is d. ఇదే కదా. the net work done in the process is dash. నెట్ వర్క్ డన్ కావాలి కదా, చెప్పండి అందరూ. మీ నెట్ వర్క్ డన్ కోసమే కెన్ ఐ సింప్లీ సే ద వర్క్ డన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద చేంజ్ ఇన్ ద ఎనర్జీ. అదే కదా, బ్రైట్నెస్ హై బట్ ఓకే
I can't do anything with the brightness ra. It's not in my hands. Guys, please like the video. Video ni like cheyandi. Idi andaru. First of all, I want you to tell the change in the potential energy, gravitational potential energy. Total distance enta change ayindi sir? Idigo initial position ante ide kada. This is your initial position. అయిపోయింది అందరికి. Yes. So potential energy gravitational ఎంత చేంజ్ అయింది సార్? mg into total distance ఎంత ఉంటుంది రా total distance? d plus h. ఇదే కదా? Yes. This is the total gravitational potential energy. అయిపోయింది అందరికి. ఆహా సార్ ఒకరోజు పిలిస్తే అడిగి ఒక గ్యాస్ సిలిండర్. Okay. You're sending me this much of long messages ra. Em chadwali, em chadole. I don't know anything. Okay. Yes. The network done in the process kita. I'm thinking something. ఓకే అందరు చూడండి. సో ఈ పాయింట్లో ఇనీషియల్ స్పీడ్ ఎంత ఉంటుందిరా బాబు? ఈ పాయింట్లో ఇనీషియల్ స్పీడ్ u ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అదే కదా, అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0 ఉంటుంది. నా ఈ పాయింట్లో కూడా ఫైనల్ స్పీడ్ అని చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ స్పీడ్ సార్? v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇదే కదా? ఎస్. దాట్ మీన్స్ చెప్పండి, ఎనర్జీ ఇంక్రీస్డ్. దాని తర్వాత స్ప్రింగ్ ద బాల్ ఫాల్ ఆన్ ద స్ప్రింగ్ కదా. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ బాల్. ఇదే మీ బాల్ న్యాచురల్ పొజిషన్ కదా. స్పీడ్ ఇంక్రీజింగ్. At maximum point of speed, the ball is falling on the spring. దాని తర్వాత the spring is now getting compressed. అయిపోయింది కదా. టోటల్ వర్క్ కావాలంటే ఇదిగో చెప్పండి అందరూ, టోటల్ వర్క్ డన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టోటల్ చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ. ఇదే కదా టోటల్ చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ. సో సార్ టోటల్ చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ ఎంత వచ్చింది? ఇదిగో ఈ టోటల్ హైట్ ఎంతరా? mg d plus h అంటే గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మైనస్ స్ప్రింగ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఇదే కదా గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత సార్? mg ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ h ప్లస్ డి మైనస్ స్ప్రింగ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత సార్? హాఫ్ కే ఎక్స్ స్క్వేర్. ఎక్స్ అంటే ఏంటి? ఎలాంగేషన్. ఎంత వచ్చింది సార్? డి వచ్చింది. సో హాఫ్ కే డి స్క్వేర్. ఫినిష్డ్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ కరెక్టా? వర్క్ డన్ బై స్ప్రింగ్ ఇస్ హాఫ్ కే డి స్క్వేర్డ్. వర్క్ డన్ బై ద స్ప్రింగ్ ఎస్, అండ్ వర్క్ డన్ బై ద గ్రావిటీ ఎంతరా? mg into d plus h కదా. yes. finished. అరే సరికి కొంచెం టైం ఇవ్వు. కోర్స్ కాదురా, ఫిజిక్స్ తప్ప ఏం నేర్పించు మీరు. అది అరే చాలా డిస్ట్రాక్షన్ రా బాబు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అందరూ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 49. ఓకే, 49. ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ 65 వరకు కదా. సో ఇట్స్ పాసిబుల్ చాలా easily. The potential energy of a long spring when stretched by 2 cm is u. Stretched by 8 cm potential energy కావాలి కదా. ఇది అందరూ. సో వాల్యూస్ రాసుకోండి సార్. u1 by u2 potential energies of the spring half k x1 squared by half k x2 squared. half k gone. x1 squared by x2 squared కదా. ఇదిగో 2 squared by 8 squared అంటే 4 divided by 64 అంటే 1 by 16. సో సార్ u1 by u2 is equals to 1 by 16 అంటే u2 is equals to 16 u1 అంటే 16 into u వచ్చింది. ఆప్షన్ నెంబర్ డి is correct. అర్థమైంది అందరికీ? లేదు సార్, నో డిస్టర్బ్. ఇంకా I don't know రా. I don't know, you guys are talking by yourself. నాకు ఏం తెలియదురా. అందరూ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో గైస్. 100 likes చేయండి రా, మినిమం 100. ఓకే, దట్ వాజ్ మై టార్గెట్. కానీ 42 likes అంటే చాలా తక్కువ. బాలయ్య గారు. ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 50. అందరు చూడండి, 50 క్వశ్చన్ కదా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 50 కోసం a block of mass 0.5 kg 1.5 meter per second collides. maximum compression కావాలి కదా. టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ టోటల్ స్ప్రింగ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఇదే కదారా. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఒకటే ఉంటుంది కదా, కాబట్టి ద ఎనర్జీ విల్ నాట్ చేంజ్.
అంటే టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ విల్ గాన్ ఇంటూ టోటల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంటుంది ఈ కోసమే. చెప్పండి అందరు. సార్ టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే హాఫ్ mv² షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు టోటల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ హాఫ్ kx². హాఫ్ గాన్, x కావాలి కదా, x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ mv² డివైడెడ్ బై k వచ్చింది. సో సార్ v ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ m డివైడెడ్ బై k. v ఎంత ఉంటుందిరా? v వాల్యూ చెప్పండి. 1.5 రూట్ ఆఫ్ మాస్ హాఫ్ డివైడెడ్ బై k వాల్యూ 50 అనుకోండి. సో 1.5 రూట్ ఆఫ్ 1/100 ఇదే కదా. అంటే 1.5 డివైడెడ్ బై 10 అంటే 0.15 మీటర్ అంటే 15 సెంటీమీటర్. 0.15 మీటర్. ఓకే, డన్ నాట్ డన్? సరే, సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ elongation, compression in the spring. Maximum compression ante ide. When a long spring is stretched by 2 cm, potential energy U. If the spring is stretched by 10 cm, potential energy కావాలి. అదే కదా, ఇది కూడా చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ రా బాబు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 51 అందరూ చెప్పండి. ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 51 మరి ఒకసారి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 1 కదా, స్ప్రింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అందరూ. u1 by u2 is equals to half kx1 squared by half kx2 squared. ఇదిగో హాఫ్ కే గాన్ అంటే x1 squared డివైడెడ్ బై x2 squared. ఇనిషియల్ వాల్యూ u1 by u2, ఇనిషియల్ ఎలాంగేషన్ ఎంత ఉంటుందిరా? 2 cm అంటే 2 square డివైడెడ్ బై 10 squared. ఇదే కదా 4 డివైడెడ్ బై 100 అంటే 1/25. సో సార్ u1 by u2 is equals to 1/25. క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. u2 is equals to 25 times of u1. 25 times అంటే ఆప్షన్ డి. ఒక ట్విస్ట్ కావాలి మీకు. ఇదిగో ఆప్షన్ ఆర్డర్ కూడా చూడండి. ఇదిగో 25u 16u both are option D only. They don't even change the options ra. What would you call it? Foolishness ah, smartness ah, ఏంట్రా అది? ఏంట్రా అది? నాకు కూడా తెలియదు. నెక్స్ట్ 52 అందరూ. ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 52 చూద్దాం. చదవండి. రీడ్ ద క్వశ్చన్ ఫస్ట్. ఓకే, టూ స్ప్రింగ్స్ A and B having spring constant Ka, Kb. Ka is equals to 2 times Kb. ఇది important information. Are stretched by applying a force of equal magnitude. If energy stored in spring A is Ea, then energy stored in spring B is dash. మరి ఒకసారి రేషియో తీసుకోండి. ఓకే, చాలా చిన్న రేషియో. అదే ఓకే, రేషియో కావాలి కదా. ఇదిగో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 1 బై పొటెన్షియల్ AB కదా, AB తీసుకుంటారా బాబు. అరే, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ A బై పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ B అంటే హాఫ్ KA XA² డివైడెడ్ బై హాఫ్ KB XB స్క్వేర్డ్. హాఫ్ గాన్. KA కి వాల్యూ రాసుకోండి. ఎంతరా? 2KB కదా. సబ్స్టిట్యూట్ అంటే సార్ KA కి ప్లేస్లో 2KB ఇంటూ XA² divided by KB into XB squared. KB కూడా gone. So potential energy of A by potential energy of B is equals to 2 times of XA² divided by XB squared వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి. ఆర్ స్ట్రక్చర్డ్ బై అప్లయింగ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఫోర్సెస్ ఈక్వల్ ఉంటుంది కదా. ఎస్, వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఫోర్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్? ఫోర్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఏంట్రా? What do you mean by force of equal magnitude, sir? K1 x1 equals to K2 x2. అదే కదా. సో KA XA KB XB అదే ఇక్కడ నుంచి XA by XB కావాలి కదా. సో సార్ XA by XB is equals to KB divided by KA. అంటే KB కి ప్లేస్లో KB రాసుకోండి, KA కి ప్లేస్లో 2KA రాసుకోండి. అదే, సో 2 times of KA KB. ఇదే కదా, KB గాన్. హాఫ్. సో XA by XB అంటే 1/2. సో మరి ఒకసారి UA by UB is equals to 2 into in bracket XA by XB whole square అంటే 1/2 whole square 2 into 1/4 అంటే 1/2 వచ్చింది. ఓకే, సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ A డివైడెడ్ బై పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ B అంటే 1/2 అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ B is equals to 2 times of పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ A. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ B కదా, 2 times పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ A. ఆప్షన్ A కరెక్ట్ ఉంటుంది. ఓకే,
లిమిట్స్ మ్యాథ్స్ లో ఈ గాయకి లైఫ్ లిమిట్స్ బ్రో. ఓకే, అయిపోయింది కదా, ఫినిష్డ్ దిస్ ఇస్ ఫినిష్డ్. ఇప్పుడు నౌ లెట్ us go to the next part, various forms of energy, law of conservation of energy. అదే కదా క్వశ్చన్ నెంబర్ 53 అందరూ 53rd క్వశ్చన్ కదా. 53, a body of mass 1 kg thrown upwards with a velocity of 20 meters per second momentarily comes to rest after attaining a height of 18 meters. How much energy is lost due to air friction? Okay, now understand, ఈ మొత్తం క్వశ్చన్స్ కోసమే మీకు ఫీల్ ఉండాలిరా. ఓకే, ఎనర్జీ ఫీల్ ఉండాలి. డూ యూ నో వాట్ యూ మీన్ బై ఎనర్జీ ఫీల్? అందరూ లైక్ చేయండి వీడియోని, 100 likes, 44 ఉంటుందిరా, 6 more. కానీ జాగ్రత్తగా లైక్ చేయండి. ఆల్రెడీ లైక్ చేసిన స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ ఒకసారి లైక్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు దట్ లైక్ ఇస్ గాన్. ఓకే, స్మైల్ ఇట్ రై. ఇదిగో a body of mass 1 kg thrown up with a speed, a velocity of 20 meters per second. ఇదే కదా momentarily comes to rest after attaining a height of 18 meters. How much energy lost due to air friction? 10.05. Yeah, good. Okay, question number 53 andaru. Okay, visible entra adi. Question number 53. Okay, hi guys, hi Girdi, hi. Okay, class guys class every day ఉంటుంది. అదే ask me, I am the teacher. Okay, guys అంటే ఎవరు? చాలా మంది guys ఉన్నారు అక్కడ. who will respond to you? సార్ క్లాస్ ఎవ్రీ డే ఉంటుందా అని చెప్పు, నాకు అడగాలి. అరే ఇట్స్ టైమ్ సార్, మేబీ. let us do the questions on a quick basis రా. చూడండి, సో మీ దగ్గర ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కదా, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇనీషియల్ స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చారు? 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ కదా, 20 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇదిగో ఇనీషియల్ స్పీడ్ అంటే 20 మీటర్ పర్ సెకండ్. అయిపోయింది అందరికి? ఎస్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ కదా, కైనెటిక్ ఎనర్జీ అందరూ. సో మాస్ ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో. ఓకే, 1 kg is the mass. ఓకే, ఎస్, m is equals to 1 kg. నాకు చాలా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయిరా. షుగర్, బీపీ, డయాబెటీస్, దాని తర్వాత వాట్ ఆల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, ఇదిగో మాస్ 1 kg ఉన్నప్పుడు 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇనీషియల్ స్పీడ్, అదే కదా. ఇప్పుడు అందరూ ఇనీషియల్ ఎనర్జీ చెప్పండి. ఇనీషియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓన్లీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కదా, ఇదే గ్రౌండ్ రా. గ్రౌండ్ ఉంటే హైట్ 0 ఉంటుంది, హైట్ 0 అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కూడా 0 వచ్చింది కదా. సో టోటల్ ఇనీషియల్ ఎనర్జీ అంటే హాఫ్ మాస్ యూ స్క్వేర్, హాఫ్ మాస్ 1 ఉంటుంది, యూ స్క్వేర్ 400 ఉన్నప్పుడు ఇనీషియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 200 జూల్ వచ్చింది. పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్ అందరూ. మీ ఫైనల్ ఇన్స్టెన్స్లో ద టోటల్ హైట్ కవర్డ్ బై ద ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇదే, దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఇన్స్టెన్స్ కదా. ఈ హైట్ చెప్పండి ఎంత ఉంటుంది సార్? ఈ హైట్, దిస్ హైట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్స్ టు 18 మీటర్స్, అదే కదా. మాస్ 1 kg ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పాయింట్లో ఇంక్రీజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ రా? mgh, ఇదే కదా. ఎస్, మాస్ 10, హైట్ 18 అంటే 180 జూల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వచ్చింది. ఇనిషియల్ ఎనర్జీ ఎంతారా? 200. ఫైనల్ ఎనర్జీ ఎంతారా? 180 జూల్. ఎంత మీ అరే వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఎనర్జీ రా? 20 జూల్ కదా. 20 జూల్ గాన్. సో 20 జూలా? 20 జూల్ ఇస్ గాన్. ఆప్షన్ డి ఫినిష్డ్. కీర్తిసిస్ మరి ఏం చేస్తాం? నథింగ్. క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తాం. like the video, like the video అందరూ. ఓకే,
Kyle Sunu. Next, 300 joule of work done in sliding 2 kg block up an inclined plane of height 10 meters. Work done against friction is dash. Question number 54. Andaru. Ardham cheskondi. 300 joule of work done in sliding 2 kg block up an incline of height 10 meters. Ante, ide me inclined plane kada. This is your inclined plane. హైట్ చెప్పాలంటే ఈ టోటల్ హైట్ 10 మీటర్స్ ఉంటుంది, ఇదే కదా. అండ్ మాస్ m అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 300 జూల్స్. వచ్చింది అందరూ. సో యు ఆర్ పుషింగ్ ఇట్. ఐ మిస్సింగ్ 2 kg బ్లాక్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మాస్ ఇస్ 2 kgs, m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 kgs. ఇదిగో మాస్ 2 kg ఉంటుంది. ఐడియలీ చెప్పండి, ఐడియలీ ఎంత వర్క్ కావాలరా? So if there is no friction ante to push this block, height increase aintindi kada. So if your height is increasing ante gravitational potential energy is also increasing. So if 10 joule of energy increase aindante, I have to do that 10 joule of work. Ide kada. So smooth surface unte ideally enta work required meere cheppandi. mgh kada ra. m ante idigo gravitational potential energy మొదటిగా చెప్పండి ఎంత రిక్వైర్డ్ సార్? mgh, m అంటే 2, g వాల్యూ 10, మరి హైట్ వాల్యూ కూడా 10, అంటే 200 జూల్ ఆఫ్ వర్క్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. అర్థమైంది అందరికి? 200 రిక్వైర్డ్. కానీ వాట్ ఈస్ వర్క్ డన్? ఇప్పుడు 300 జూల్ ఇస్ డన్. ఎంత కావాలి? 200. ఎంత ఇచ్చారు? 300. మరి 100 ఎక్కడ పోయిందిరా? ఫ్రిక్షన్ ట్యాక్స్ కదా. యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ దిస్ బ్లాక్ ఎక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా తీసుకోవాలి. కానీ మధ్యలో ఫ్రిక్షన్ అంటే ట్యాక్స్ ఉంటుంది, ట్యాక్స్ కూడా పే చేయాలి కదా. సో సార్ యువర్ ఐడియల్ ఎక్స్పెన్స్ ఇస్ 200 రూపీస్, కానీ మీరు 300 స్పెండ్ చేశారు. ఓకే, స్పెండ్ కానీ మీరు 300 స్పెండ్ చేశారు అంటే ఏంటి సార్? దాట్ మీన్స్ 100 is gone as tax. So work done for friction, overcoming friction, okay, not for friction. For overcoming friction is equals to 300 minus 200 is equals to 100 joules. There in the option. 54th completed. Okay. 55th option. Cheppandi. 55th question. Power undali kada. 46, 8, 9, 9, 8, 9, 10, 10, 9. Stop it yaar. Stop it yaar. Alaska. Entry idi. Stop it yaar. Stop it. A body of mass 1 kg. Ide kada. Question number 55. Question number 55. Body of mass 1 kg begins to move under the action. Visible. Adjust cheyandi. Okay. Please adjust. Powerful people come from powerful places. Tappu. Powerful people make places powerful. Tappu. Idi kuda tappu. Mari. Question chadvali. My exam untundira 3rd May lo. Okay. Question chadvali. A body of mass 1 kg begins to move under the constant of force. What is the power delivered by the force at the time t time lo power kavali kada. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, 55th క్వశ్చన్ కోసం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 55. మాస్ 1 kg, ఫోర్స్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ మాస్. m ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1 kg. అలాగే ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది సార్? ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2t i cap 3t square j cap. ఓకే, 2t i cap ప్లస్ 3t square j cap వచ్చింది సార్. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫోర్స్. పవర్ కావాలి కదా. వాట్ ఈస్ పవర్? పవర్ ఇస్ వర్క్ డన్ అపాన్ టైం, లేదా dw/dt అనుకోండి. ఇదే కదా వర్క్. ఏంటి సార్? d/dt ఆఫ్ వర్క్ అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ కదా. ఎస్, ఇనీషియల్ స్పీడ్ 0 అనుకోండి. డిస్ప్లేస్మెంట్ కోసమే s ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ½ at స్క్వేర్డ్. ఇదే కదా మీ డిస్ప్లేస్మెంట్. వాట్ ఈస్ యాక్సిలరేషన్ సార్? ఇదిగో, ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ ద లేయర్స్ రా? వర్క్ కోసమే డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలి, డిస్ప్లేస్మెంట్ కోసమే యాక్సిలరేషన్ కావాలి, యాక్సిలరేషన్ కోసమే ఫోర్స్ కావాలి. అదే అండర్స్టాండింగ్. సార్ నీట్ రాకపోతే ఏం చేయాలి చెప్పండి సార్.
పెళ్లి చేసుకో. అదే డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలి కదా. ఇదిగో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్సిలరేషన్ క్యాల్కులేట్ చేయండి. యాక్సిలరేషన్ ఈస్ ఫోర్స్ బై మాస్. ఫోర్స్ అంటే 2t I క్యాప్ ప్లస్ 3t స్క్వేర్ j క్యాప్ డివైడెడ్ బై మాస్ కూడా 1 ఉంటుంది. అంటే ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్సిలరేషన్ ఓన్లీ. ఎక్కడ నుంచి డిస్ప్లేస్మెంట్ చేయండి. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ హాఫ్ at స్క్వేర్ అంటే హాఫ్ మల్టిప్లైడ్ బై a కి వాల్యూ రాసుకోండి. 2t I ప్లస్ 3t స్క్వేర్ j మల్టిప్లైడ్ బై మళ్ళీ ఒకసారి t స్క్వేర్ తీసుకోండి. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంటంటే యూ కెన్ సే హాఫ్ మల్టిప్లైడ్ బై 2t క్యూబ్ I క్యాప్ ప్లస్ 3t టు ద పవర్ 4 j క్యాప్. ఇదే కదా, దిస్ ఈజ్ యువర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. మరి ఏం కావాలి సార్? వర్క్ కావాలి, వర్క్. సో సార్ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ బార్ డాట్ ఎస్ బార్. ఇదే కదా, పవర్ కావాలి కదరా. ఎస్, ఎఫ్ బార్ డాట్ ఎస్ బార్ అంటే ఎఫ్ బార్ కి ప్లేస్లో 2t I క్యాప్ ప్లస్ 3t స్క్వేర్ j క్యాప్ డాట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంట్రా బాబు? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ హాఫ్, బయటికి తీసుకోండి. 2t క్యూబ్ టూ టూస్ ఆర్ 4 t టు ద పవర్ 4 ప్లస్ 9 t టు ద పవర్ 6 వచ్చింది కదా. ఇదే మీ వర్క్. మరి ఏం కావాలి? పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు dw బై dt అంటే డిఫరెన్షియేట్ చేయండి ఈ మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్ని. హాఫ్ బయటికి తీసుకోండి. సో 4 4s ఆర్ 16 16t క్యూబ్ ప్లస్ 54 t టు ద పవర్ 5 వచ్చింది సార్. ఇప్పుడు డివైడ్ చేయండి. పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8t క్యూబ్ ప్లస్ 27t టు ద పవర్ 5. 8t క్యూబ్ ప్లస్ 20. అరే ఏంట్రా అది? Where are we doing mistakes? dw by dt. ఏంట్రా అది? ఎఫ్ బార్ వచ్చింది, డిస్ప్లేస్మెంట్ హాఫ్ at స్క్వేర్ కదా. ఓహో, యాక్సిలరేషన్ వేరియబుల్ సార్, యాక్సిలరేషన్ వేరియబుల్ కాబట్టి యూ కెన్ నాట్ అప్లై దిస్. యాక్సిలరేషన్ వచ్చింది, ఇదే కదా మీ యాక్సిలరేషన్. సో యాక్సిలరేషన్ ఇస్ 2t I క్యాప్ ప్లస్ 3t స్క్వేర్ j క్యాప్. మరి స్పీడ్ క్యాల్కులేట్ చేయండి. ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి? ఇంటెగ్రల్ edt అంటే ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ 2t I క్యాప్ ప్లస్ 3t స్క్వేర్ j క్యాప్ కదా. డైరెక్ట్లీ ఇంటిగ్రేట్. సో వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు t స్క్వేర్ I క్యాప్ ప్లస్ t క్యూబ్ j క్యాప్. మరి డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలంటే మళ్ళీ ఒకసారి ఇంటిగ్రేట్ చేయండి vdt. అర్థమైంది అందరికీ? అంటే ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ t స్క్వేర్ I క్యాప్ ప్లస్ t క్యూబ్ j క్యాప్. ఇదే కదా dt. మరి వాట్ ఈస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రా బాబు? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ t క్యూబ్ బై 3 I క్యాప్ ప్లస్ t టు ద పవర్ 4 బై 4 j క్యాప్ వచ్చింది. సో ఇదే మీ డిస్ప్లేస్మెంట్. వర్క్ కావాలి కదా. వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ బార్ డాట్ ఎస్ బార్ అంటే ఎఫ్ బార్ కి వాల్యూ రాసుకోండి. సో సార్ 2t I క్యాప్ ప్లస్ 3t స్క్వేర్ j క్యాప్ డాట్ t క్యూబ్ బై 3 I క్యాప్ ప్లస్ t టు ద పవర్ 4 బై 4 j క్యాప్. అయిపోయింది. డైరెక్ట్లీ మల్టిప్లై చేయండి. సో 2 బై 3 t టు ద పవర్ 4 కరెక్ట్ ఓన్లీయా? ఆర్ వి డూయింగ్ సమ్ మిస్టేక్? 2t t స్క్వేర్ t క్యూబ్ బై 3 ఇలాగే 3t స్క్వేర్ t క్యూబ్ అంటే t టు ద పవర్ 4 బై 4 వచ్చింది. సో 2 and 3 ఆర్ దేర్ కదా. సో ఇట్ షుడ్ బి 3 బై 4 t టు ద పవర్ 6. ఇదే వచ్చింది వర్క్. పవర్ కావాలి కదా. dw బై dt డిఫరెన్షియేట్ చేయండి మరి. సో సార్ 8 బై 3 t క్యూబ్ ప్లస్ 18 బై 4 t టు ద పవర్ 5. This should be the power. Am I doing some mistake? Body of mass 1 kg, move under time dependent force is this, where I, J, K are unit vectors. What is the power developed by the force at the time t? Ide kada? Yes. Students, red cap, blue cap. Like the video guys, please like the video. 46 likes untundi. 50, at least 50 cheyandi ra babu by the end of this session. Minimum 50 likes kavali. Okay, I'm not understanding ra. 2t I plus 3t square j cap kada. I, J, K unit vectors along. What will the power developed by the force at time t? So power at time t ante meeku kavalante f bar dot v bar kuda instantaneous power, but that will be instantaneous power kada. Yes,
క్వశ్చన్లో మోడిఫికేషన్ చేయండి అందరూ. ఇన్స్టంటేనియస్ పవర్ రాసుకోండి అండ్ దెన్ ఇన్స్టంటేనియస్ పవర్ విల్ బి దిస్. లేదా టోటల్ పవర్ కావాలంటే ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ బార్ డాట్ డిఎస్ బార్ డివైడెడ్ బై టోటల్ టైం రాసుకోండి. ఇదే కదా. సో ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ బార్ డాట్ డిఎస్ బార్ లేదా ఫోర్స్ కూడా వచ్చింది, డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా వచ్చింది. సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. వెలాసిటీ వచ్చింది కదా, ఇదిగో యావరేజ్ పవర్ కావాలి కదా, యావరేజ్ పవర్ కోసం టోటల్ పవర్ బై ద ఎండ్. ఇన్స్టంటేనియస్ పవర్ ఇస్ దిస్. ఓకే, అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. నవ్ యూ వాంట్ యావరేజ్ పవర్ అంటే ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ ఇంటూ డిఎస్ డివైడెడ్ బై టోటల్ టైం ఇంటిగ్రల్ డిటి. అయిపోయింది కదా. ఇది అందరూ ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ అంటే ఇదే 2t ప్లస్ 2t ఐ క్యాప్ కదా, 2t ఐ క్యాప్ ప్లస్ 3t స్క్వేర్ జే క్యాప్ వచ్చింది సార్. ఫోర్స్ వచ్చింది డాట్ డిఎస్ బార్. ఇప్పుడు డిఎస్ బార్ కోసమే ఇది అందరూ డిఎస్ బార్ కావాలి కదా. డిఎస్ బై డిటి అంటే ఏంట్రా, వి స్పీడ్ కదా. కాబట్టి డిఎస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు విడిటి. యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్. ఓకే, సో సార్ లెట్ us క్యాల్కులేట్ డిఎస్. డిఎస్ అంటే డైరెక్ట్ మల్టిప్లై చేయండి, టీ స్క్వేర్ ప్లస్ టీ క్యూబ్. ఓకే, ఐ బార్ ప్లస్ జే బార్ అదే డివైడెడ్ బై టోటల్ టైం ఇంటిగ్రల్ డిటి రాసుకోండి. అదే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి డన్ నౌ. ఓకే, 2t ఇంటూ టీ స్క్వేర్ అంటే 2t క్యూబ్ ప్లస్ 3t స్క్వేర్ ఇంటూ టీ టు ద పవర్ 6 అంటే 3 టు ద పవర్ 5 అదే కదా, డివైడెడ్ బై టోటల్ టైం t. సో 2t స్క్వేర్ ప్లస్ 3t టు ద పవర్ 4. సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ పవర్ డెలివర్డ్. 2t స్క్వేర్ ప్లస్ 3t టు ద పవర్ 4 ఆప్షన్ ఏ. ఓకే, ఆప్షన్ ఏంట్రా అది 2 4 కదా, 2 4 కావాలి. 2t స్క్వేర్ 3t టు ద పవర్ 4. యూ కెన్ డూ ఇట్ ఎనీహౌ. అయ్యో 3 + 2 5 అంటే డివైడెడ్ 2t స్క్వేర్ ప్లస్ 3t టు ద పవర్ 4. ఆప్షన్స్లో ఏముంటుందిరా, స్క్వేర్ పవర్ 4. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, 3t టు ద పవర్ 5 కావాలియా. నా బాగా అన్న ఇంటికి మరి చాలా డేస్కి కనిపించారు మళ్ళా. ఓకే రే, డూ ఇట్ రే. ఓకే, సింపుల్ క్యాల్కులేషన్స్ ఓన్లీ. ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. ఇంటిగ్రేట్ అప్పుడు ఆఫ్టర్ యువర్ ఇంటిగ్రేషన్ హ్యాస్ బీన్ డన్ సింప్లిఫై ఇట్. ఓకే, ఇదిగో ఇన్స్టంటేనియస్ పవర్ కోసమే ఫార్ములా ఏంటి సార్, ఎఫ్ బార్ డాట్ వి బార్ అంటే ఏంట్రా, ఇదిగో ఇన్స్టంటేనియస్ పవర్ కదా. ఇక్కడ నుంచి ఇఫ్ యూ వాంట్ యావరేజ్ పవర్ లేదా టోటల్ పవర్ కోసం ఫార్ములా ఏంటి సార్, ఫార్ములా ఫర్ యువర్ టోటల్ పవర్ కదా, టోటల్ పవర్ is equals to integral of f into ds divided by integral dt. Okay, yes, cheers. A sir, I got the answer. Right. A. Whatever the answer is. Next question 56 కదా చేయండి. The heart of a array. చాలా relatable question రా మీకోసమే. The heart of a man pumps 5 liters of blood through the arteries per minute at the pressure of 150 mm of mercury. If the density of the mercury is this, then the power in watt కావాలి కదా. చెప్పండి. హార్ట్ అంటే మషిన్ తీసుకోండి, మషిన్ అందరు at a pressure of 150 mm of mercury. The density of mercury is that నేను joining. Ask sir, what do you want to ask me ra? What do you want me to ask?
దే వాంట్ any named girl. any named girl కావాలిరా. ఎదిగోరా. ఓకే, అండర్స్టాండ్. సో మొదటిగా మీరు SI యూనిట్స్లో కన్వర్ట్ చేయండి ఈ ప్రెషర్ని. వాట్ ఈస్ ద ప్రెషర్ రా? 150 mm ఆఫ్ మర్క్యూరీ కదా. సో 150 mm ఆఫ్ మర్క్యూరీ ఇస్ నాట్ ఇన్ SI యూనిట్స్. మరి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి సార్ SI యూనిట్స్లో చెప్పండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్ అబ్రామ్. గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, క్లాస్ వినండి ఫస్ట్. ఏం చెప్పాలి అరే. ఓకే, లెట్ us do one thing అందరూ. సో వాల్యూమ్ ఉంటుంది మీ దగ్గర కదా. వాల్యూమ్ ఉన్నప్పుడు ప్రెషర్ 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 ఇంటూ వాల్యూమ్, వర్క్ డన్. ప్రెషర్ ఇంటూ వాల్యూమ్ బై టైం. టైం అంటే పర్ మినిట్ కదా, 60 seconds. వాల్యూమ్ ఉంటుంది, ప్రెషర్ కూడా ఉంటుంది, కానీ ప్రెషర్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ SI యూనిట్స్. ఇదే కదా. ఇదిగో వర్క్ డన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ కదరా. ఫోర్స్కి ప్రెషర్లో రాసుకోండి. వాట్ కెన్ ఐ సే సార్? ఇదిగో. సో యువర్ ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రెషర్ ఇంటూ ఏరియా మల్టిప్లైడ్ బై డిస్ప్లేస్మెంట్. ఏరియా డిస్ప్లేస్మెంట్. కెన్ ఐ సే టోటల్ వాల్యూమ్? సో వర్క్ డన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ P ఇంటూ టోటల్ వాల్యూమ్. పవర్ కావాలంటే వర్క్ బై టైం, PV బై టైం. వచ్చింది అందరికీ? ఇప్పుడు నా దగ్గర వాల్యూమ్ కూడా ఉంటుంది, టైం కూడా 1 minute కదా. 1 minute అంటే 60 seconds. సో ప్రెషర్ మల్టిప్లైడ్ బై వాల్యూమ్ 5 డివైడెడ్ బై టైం 60 seconds. కానీ దిస్ ప్రెషర్ దట్ ఈస్ దేర్ 13.6 అరే డెన్సిటీ ఉంటుంది కదా. 150 mm ఆఫ్ మర్క్యూరీ ఇస్ ద ప్రెషర్. కానీ ఐ వాంట్ ఇట్ ఇన్ పాస్కల్స్ రా. పాస్కల్ అంటే ఏంటి సార్? పాస్కల్ అంటే SI యూనిట్ కదా. ఎస్, పాస్కల్ ఇన్ ద సెన్స్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కావాలి. న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అంటే ఇది డెన్సిటీ ఇచ్చారు కదా. ఎస్, G వాల్యూ ఆల్సో గివెన్. MM ఆఫ్ మర్క్యూరీ కదా. MM ఆఫ్ మర్క్యూరీ అంటే వాట్? MM ఆఫ్ మర్క్యూరీ 150 mm ఆఫ్ మర్క్యూరీ. సో సార్ 150 mm ప్రెషర్ కదా. దాట్ మీన్స్ ఇది కూడా మీటర్లో కన్వర్ట్ చేయండి రా బాబు. సో యూ కెన్ సే 0.15 మీటర్ ఆఫ్ మర్క్యూరీ వచ్చింది కదా. యువర్ ప్రెషర్ ఇస్ దిస్. దాని తర్వాత యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ రా. ఓకే, లెంత్ yes, this is your pressure in pascals ra. Pascals, okay, pascals. So 0.15 rho value enta icharu sir. Density of mercury 13.6 10 to the power 3 kada, multiplied by G value is 10 itself. Okay, kabatti em raavochu here, you can write it something like this. Okay, 15 multiplied by 13.6 into 10 to the power 2. ide pascals lo ochindi. Now you substitute this pressure value ra. పవర్ కావాలి కదా. పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు P ఇంటూ V డివైడెడ్ బై టైం. ప్రెషర్కి ప్లేస్లో 15 ఇంటూ 13.6 ఇంటూ 10 to the power 2 మల్టిప్లైడ్ బై వాల్యూమ్ 5 డివైడెడ్ బై టైం 60. క్యాల్కులేట్ చేయండి మీరు. ఓకే, యూ విల్ గెట్ అ వాల్యూ. దాట్ వుడ్ బి ద ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్. వచ్చింది కదా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 57. అరే 60 వరకు డిస్కస్ చేద్దాం. దాని తర్వాత 5 questions అంటే ఫర్ యువర్ హోంవర్క్. ఓకే, మీ హోంవర్క్ కోసం. C. Okay. Sorry. 57. Mass M is driven by a machine that delivers constant power k watts. If the particle starts from rest, force on the particle at a time t kavali. Okay. 29 kada, 12:29. I think we can easily go till 10:29, 10:30 వరకు తీసుకో. Last question రా అందరూ. One quickly takes 1 minute to raise the suit. These are all doable ra. Okay, చిన్న questions ఉంటుంది. A car of mass m starts from rest, accelerates so that instantaneous power delivered car magnitude p naught, the instantaneous velocity of car is. ఇది కూడా you can easily do it రా. చిన్న questions ఉంటుంది. ఇది a particle of mass m driven by a machine that delivers a constant power k watts. Power అంటే constant ఉంటుంది. Okay, if the particle starts from rest, the force on the particle at time t is dash. Don't care ra. What you don't care ra?
ఓకే ఓకే జోన్ అన్న ఈసారి మంచిగా రాయండి ఎగ్జామ్. ఓకేనా డాక్టర్ కావాలి అన్నా నువ్వు. అరే డోంట్ వరీ హెల్ బికమ్ డాక్టర్. ఓకే ఎస్ ఇన్ ఎవ్రీ లైవ్ చాట్ ఎవ్రీ సే దట్ ఐఎమ్ డంబ్ క్యారెక్టర్. సో ఓకే I accepted that. I am dumb. Who cares my online character? Nobody. Completed our sir class. We will take this question and we will complete it. Okay. Particle of mass m derived by a machine. Constant power k. Question number entara 57 kada. For your 57th question. మాస్ m ఉంటుంది, అలాగే పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k. కాన్స్టెంట్ పవర్ అంటే తెలుసా మీకు? దాట్ మీన్స్ పవర్ కాన్స్టెంట్ అంటే తెలుసా? రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వర్క్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వర్క్ కాన్స్టెంట్ ఉంటే ఏంట్రా బాబు? ఇదిగో రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వర్క్ అంటే dw/dt ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్. వెన్ ఈజ్ ఇట్ కాన్స్టెంట్ సార్? వాట్ ఈస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ 2t 2, 3t 3, 4t 4, డెరివేటివ్ కావాలి కదా. 5t 5, 6t 6 అంటే if the derivative is 6 అంటే వర్క్ షుడ్ బి 60. అరే ఇంటిగ్రేట్. సో సార్ dw ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు kdt వచ్చింది కదా, మరి ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. సో వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అయిపోయింది కదా. ఎస్ if the particle starts from rest, ఫోర్స్ అన్న పార్టికల్ కావాలి, ఇదే కదా. ఎస్ ఫోర్స్ కోసమే ఏం చేయాలి సార్? Says it to OV. OV야. So work done kada. Let me read the question. If the particle starts from rest, driven by a machine, delivers constant power k. అంటే it is not asking about the potential energy రా బాబు. ఓకే వర్క్ ఇచ్చారు నాకు, అంటే నా దగ్గర వర్క్ వచ్చింది, కానీ this work should be equals to total change in the energy. Okay, I think question is incomplete. It is not talking about height. So let us do one thing randaru. Assume a height is equals to constant. Height into constant and entra. That means you are assuming that this machine is doing leda pushing this particle in the horizontal direction. Okay, no motor laga machine unte everything goes wrong. So ee case lo ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ బాల్ ఆఫ్ మాస్ m, ఇదే మీ మషిన్ కదా. మషిన్ ఇనిషియల్ స్పీడ్ u ఎంత ఇచ్చారు? ఇఫ్ ద పార్టికల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ రెస్ట్, ఇనిషియల్ స్పీడ్ 0 ఉంటుంది, u ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే మషిన్ ఈజ్ డెవలపింగ్ పవర్ అంటే వర్క్ డన్ అంటే చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ అంటే ఈ కేసులో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఓన్లీ. హైట్ లేదు కదా, కాబట్టి కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో సార్ హాఫ్ m v² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కదా, వర్క్ డన్ ఉండాలి k ఇంటూ t. అదే మరి ఏం కావాలి మీకు? ఫోర్స్ కావాలి కదా. సో సార్ ఫోర్స్ కోసమే ma వాల్యూ కావాలి, అంటే యాక్సిలరేషన్ కావాలి రా. ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ యాక్సిలరేషన్ కావాలి. సో ఇక్కడ నుంచి వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లేదా v² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2kt డివైడెడ్ బై m వచ్చింది. సో సార్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు √2kt డివైడెడ్ బై m వచ్చింది. ఇదిగో అందరూ ఫోర్స్ కావాలి కదా, యాక్సిలరేషన్ చెప్పండి. యాక్సిలరేషన్ ఏంట్రా బాబు? dv/dt అదే కదా. సో d/dt ఆఫ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 2kt బై m అంటే √2k/m కామన్ తీసుకోండి. t టు ద పవర్ హాఫ్ అంటే 1/2 t టు ద పవర్ -12 అదే. సో యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు t టు ద పవర్ -12. మాస్ m ఉన్నప్పుడు ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ma కదా. సో సార్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m ఇంటూ t టు ద పవర్, ఈ మొత్తం క్వాంటిటీ రా, అంటే ఫోర్స్ ఈజ్ ఆల్సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు t టు ద పవర్ -12. యాక్సిలరేషన్ వచ్చినప్పుడు దెర్ ఇస్ నథింగ్ అబౌట్ ఫోర్స్, t టు ద పవర్ -12 మొత్తం t to the power -12 ఉంటుంది కదా. సబ్స్టిట్యూట్ ద ఎంటైర్ వాల్యూ. ఇది అందరూ. సో యూ విల్ సే దట్ యువర్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ హాఫ్ √2k/m t to the power -12 ఇదే కదా. ఫోర్స్ కావాలంటే మాస్ ఇంటూ ఈ మొత్తం వాల్యూ రాసుకోండి. 1/2 √2k డివైడెడ్ బై m మల్టిప్లైడ్ బై t to the power -12. కావాలంటే యూ కెన్ రైట్ ఇట్. ఓకే సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇదిగో mk/2 ఇంటూ t to the power -12. √mk/2 ఉన్నాయి. ఆప్షన్ సి. డన్. ఓకే సరేరా 57 వరకు కంప్లీటెడ్. 58 కావాలంటే వాట్ ఈస్ ద టైమ్? 12:35 10:35
షుడ్ ఐ టేక్ ఇట్? లెట్ మీ జస్ట్ టెల్ యూ ద హింట్స్, ఓకే, హౌ టు డూ ఇట్. మీరు ట్రై చేయండి ఈ మొత్తం క్వశ్చన్స్. వన్ కూలీ టేక్స్ 1 minute టు రైజ్ సూట్ కేస్ త్రూ హైట్ ఆఫ్ 2 meters, బట్ ద సెకండ్ కూలీ టేక్స్ 30 seconds టు రైజ్ ద సేమ్. ద పవర్స్ ఆఫ్ ద టూ కూలీస్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో. వర్క్ డన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. F into S కదా, F into S అంటే చేయొచ్చు. ప్రొఫెసర్ స్టూడెంట్ దగ్గరే వచ్చినట్టు ఉంది. హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వాచింగ్ రా? మొదటిగా లెట్ మీ సీ ఇట్. 26 స్టూడెంట్స్. Guys, 26 వాచింగ్, కానీ లైక్స్ ఆర్ సేమ్. ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని అందరూ. చాలా హై కౌంట్స్ ఉంటుందిరా. ఓకే, ప్రొఫెసర్ అంటే ఏంట్రా బాబు? లైక్ ద వీడియో. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ దట్ 48 ప్లస్ 26 అంటే లెట్ us say half of you are already liked that. 60 లైక్స్ చేయండి. ఓకే, 60 లైక్స్. 60 వరకు తీసుకోండి. 58th క్వశ్చన్ ఐ విల్ డిస్కస్ ఇట్. ఓకే, లేదా 60 వరకు డిస్కస్ చేద్దాం రా బాబు. లెట్ ఇట్ బి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 58 కదా. మీ దగ్గర 2 కూలీ ఉంటుందిరా. ఫస్ట్ కూలీ, సెకండ్ కూలీ ఎక్కడి నుంచి? ఈ హైట్ పైన. ఎక్కడి నుంచి? ఆన్ దిస్ హైట్. ఇదే కదా. ఎస్, కానీ అండర్స్టాండ్, బోత్ షుడ్ డూ దిస్ విత్ అ జీరో స్పీడ్ రా. జీరో స్పీడ్. ఇన్ ఫిజిక్స్ టర్మినాలజీ, whenever we talk about potential energy, kinetic energy is neglected. Trust word or experience. Analysis. ఏంట్రా అది? ఏంటి సార్ అది? ఇదిగో. So you'll simply say that one coolie takes 1 minute to raise a suitcase. Suitcase అంటే తెలుసా? ఇదిగో స్పీడ్ లేదంటే you do whatever you want to do. Okay, height of 2 meters, but the second coolie takes 30 seconds to raise. The powers కావాలి కదా. powers చెప్పండి అందరూ. సో ఈ డిస్టెన్స్ అంటే 2 meters, ఇలాగే ఇది కూడా డిస్టెన్స్ అంటే 2 meters. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. నౌ అండర్స్టాండ్, W1 by W2 is equals to F1 S1 divided by F2 S2. ఇదే కదా. S1 S2 సేమ్ ఉంటుంది. 2 meters గాన్ అంటే F1 divided by F2 అంటే మాస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ m అనుకోండి. m కదా, m మల్టిప్లైడ్ బై A1 divided by m times of A2. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. యాక్సిలరేషన్, ఇదిగో ఇనిషియల్ స్పీడ్ 0 ఉంటుంది కదా. ఎస్, కూడా గాన్. సో సార్ ఫోర్స్ W1 by W is A1 by A2 అంటే అండర్స్టాండ్. యాక్సిలరేషన్ ఏంట్రా బాబు? యాక్సిలరేషన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ పాసిబుల్ ఫర్ మై సైడ్, ఫర్ యువర్ ఎఫర్ట్సా. ఇదిగో అందరూ. సో S1 is equals to half A1 T1 squared, అలాగే S2 is equals to half A2 T2 squared. ఇదే కదా. డిస్టెన్సెస్ సేమ్ ఉంటుంది అంటే S1 is equals to S2. సో సార్ A1 T1 square, A2 T2 squared. ఇదే కదా. సో A1 by A2 is equals to T2 divided by T1 whole square. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో W1 by W అంటే A1 by A2 అంటే T2 by T1 whole square. T2 ఎంత ఇచ్చారు సార్? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ T2? సెకండ్ పుల్లీ కదా. 30 seconds to 1 minute. 1 minute 30 seconds. 30 seconds అంటే హాఫ్ మినిట్. అయిపోయింది కదా. రైట్. వర్క్స్ కంప్లీటెడ్. ఇదే కదా. మరి ఏం కావాలి మీకు? పవర్ కావాలి కదా. పవర్. సో సార్ P1 by P2 is equals to W1 by T1 divided by W2 by T2. వచ్చింది కదా. సార్ W1 by W2 multiplied by T2 by T1. W1 by W2 ఏంటరా? T2 by T1 whole square కదా. ఎస్, T2 by T1 whole square multiplied by T2 by T1. సో సార్ T2 divided by T1 whole cube. ఇదిగో. సో దిస్ ఇస్ వర్క్ డన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ కూలీ, సెకండ్ కూలీ. అరే P1 by P2, సారీ P1 by P2 కదా. పవర్ బై ఫస్ట్ కూలీ, పవర్ బై సెకండ్ కూలీ. చేయొచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ ఈజీలీ డూ ఇట్ నౌ. 30 seconds to reach the same suitcase, same height. Powers of 2 coolies are in the ratio. అదే. సో sir, how much left? Arey, there are almost 7 questions left ra. I hope you will do it by yourself. Okay, andaru please like the video. 54 likes. Thank you. 60 varaku cheyandi. So if the likes are going till 60 likes, that's it. Okay, today la besend chesta ఏంట్రా అది? I understood now.
సరే, సాలిడ్స్ లెసన్లో మోడల్ గురించి టేబుల్ ఉన్నాయి కదా. ఓకే, యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ విచ్ టేబుల్? I don't know that table. Maybe you're talking about that Hooke's experiment. Okay, Hooke's experiment. Hooke's experiment, it is easy only. Okay, so no more 10 minutes లో చెప్పు. అరే కంప్లీటెడ్ రా, సెషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ కంప్లీటెడ్. మరి ఎంత 10 minutes రా? ఎందుకు ఈ 10 minutes కావాలి నీకు? 10:41 అయింది కదా. సరే, యూ డూ ఇట్. రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ రా, మిగతా క్వశ్చన్స్ చేయండి మీరే. ఓకే, కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోండి and then you can do it by yourself. 59th is this. R of mass m starts from this, accelerates so that instantaneous power delivered to the car has a constant magnitude v naught, instantaneous velocity. Okay, దాని తర్వాత this 60th question and then 61st question. దాని తర్వాత question number 62. Okay, question number 63, 64, 65. Finished. Okay, that's it. That's all about the number of questions. 65 వరకు చేయండి. Finished. Okay, sir. So I think we should end the session now. Okay, everybody, bye guys, bye. All of you have a good night. Doubts unte cheppandi. I'll sit here for 2-3 more minutes. దాని తర్వాత we will terminate the session. Now the reach is increasing. మీరు మాత్రం ఎక్కడ సెండ్ చేయాలి చెప్పు. Where should I send? Young's modulus bulk. No tables, there is no table for that. Young's modulus అంటే it's just a concept కదా. FL by A delta L. అలాగే bulk modulus, shear modulus, all three moduli are there. So understand the formula. ఆ ఫార్ములా కోసమే కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేస్తే చాలు. ఓకే, స్టూడెంట్స్ లైక్ ద వీడియో, లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని. విల్ గో టు 60 రా, టార్గెట్ 60 పెట్టండి టెలిగ్రామ్లో. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ దట్ ఈస్ allowed or not. I have asked earlier also, not Telegram actually. I have told them to send the notes in the description section itself. Okay. Values there are. Values for what? You don't have to remember values, okay? Nobody is asking you about the values actually. Ade. Or on this session description. Not allowed. చెప్పు. క్వశ్చన్ డౌట్ సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? టెల్ మీ. I will try to explain.
No, you don't have to remember the table values. Huh? I also don't know. Then why are you going to remember it? Skip those questions. Tatva questions, skip it. Okay, values table nunchi unnayante for the particular questions temporary basis lo a table nunchi value చూసి solve చేయొచ్చు. You don't have to remember the values, okay? Table ante akkarledu, remember. Done. Write the total question. SVM technology. Two identical balls having like charges and placed at a certain distance apart repel each other with a certain force. They are brought in contact and then moved apart to a distance equal to half their initial separation. The force of repulsion between them is 4 to 5 times or 4 by 5 times comparison with initial value, the ratio of the initial charges. Sorry, 4 by 5 kada, 4 by 5. I am assuming 4 by 5. Let us see the question. Now understand this question. First charge, second charge. Ide kada? Yes, these are the two charges. Modatiga there are like charges ante plus q1. Like charges ante, let us say the charges are plus q1 plus q2. ఇదే కదా, ఈ మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఏంటంటే r అనుకోండి. సో your force initial F is equals to k q1 q2 divided by r square. Now what did you do? Touch them అంటే తెలుసా, you are touching these blocks. Touching them in the sense, now what you are doing, you are touching them. So the moment you touch them and then again bringing kada, touch చేసినప్పుడు the total charge will get divided equally అంటే తెలుసా, ఇదిగో ఈ ఫోర్స్ పైన చార్జ్ ప్లస్ q1 ప్లస్ q2 డివైడెడ్ బై 2 వస్తాయి. అలాగే ప్లస్ q2 ప్లస్ q1 డివైడెడ్ బై 2 వస్తాయి. ఇదే కదా q1 ప్లస్ q2 బై 2 మామూలుగా. Now the distance is r by 2, half of the distance kada. ఇదిగో now the distance has been reduced to half of it. ఈ డిస్టెన్స్ r by 2 వచ్చింది. మరి సార్ ఈ కేసులో your force is equals to F2 is equals to 4 by 5 times of F1. F2 కి వాల్యూ చెప్పండి, k q1 q2 by r square అంటే k multiplied by q1 plus q2 by 2 whole square కదా, q1 plus q2 divided by 2 whole square divided by r square. r square అంటే ఎంత, r by 2 whole square should be equals to 4 by 5 times of, suppose ఏంటిది, k times of q1 times of q2 divided by r square. అయిపోయింది కదా. yes, so you can directly do now. kk gone, r square gone.
ఈ 2 స్క్వేర్ 4 పైనకి ఉంటుంది. సో 4 కూడా gone. So you will say q1 plus q2 whole square should be equals to 4/5 times of q1 q2. ఇదే కదా? Yes, this is the value. మరి సార్ q1 square plus 2 q1 q2 plus q2 square is equals to 4/5 times of q1 q2. ఈ q1 q2ని అక్కడ పంపేయండి. So you are left with q1 by q2 plus 2 plus q2 by q1 is equals to 4/5. ఇదే కదా? Yes. Now q1 by q2 is equals to t పెట్టు. So t square plus 2, not t square, t plus 2 plus 1 by t is equals to 4/5. ఇదే కదా? Yes. So అక్కడ పంపేయండి. So you will get this equation. t plus 1 by t plus 2 minus 4/5 కదా? 6/5. 6/5 is equals to 0. ఇప్పుడు it's a quadratic equation. So your answer will be 5t square plus 60 plus 1 is equals to 0. ఇదే కదా? t వాల్యూ కావాలి. మైనస్ b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac డివైడెడ్ బై 2a. 2a అంటే 10. ఇదే కదా? ఎస్, t వాల్యూ ఇస్ దిస్. యువర్ చార్జెస్ విల్ నెవర్ బి నెగటివ్, లైక్ చార్జెస్ కదా? పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -6 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏంటో అది కరెక్ట్ ఓన్లీ. t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -6 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 6. 36 minus 20 16 కదా? 4 డివైడెడ్ బై 10. చూడండి, now you can simplify it. If you feel uncomfort, then kindly sir by once again. Arey, what did I do ra? I did not do anything kada. Adjust sir, adjust questions are not possible to send the whole question. Okay, the ratio of initial charges q1 by q2 value kavali kada. Simplify it. Done. Okay, this is how you have to solve it. అంటే it's a little lengthy question రా, కానీ solvable. Okay, this is how you have to solve it. 4/5 కదా? Are you sure that ratio is 4/5 times of original force? 4.5, 4.5, 4/5. Not able to understand. 4.5, I'm sorry. 4.5 times. I'm sorry. 4/5 అంటే it should be 4.5. I understood it is 4.5. 4.5 అంటే 9/2, okay? 9/2. 9/2. Done now. Then you have one more equation. ఏంటి సార్ అది equation? So you are left with 4 times of 4 కూడా gone కదా? q1 plus q2 whole square. So sir, q1 plus q2 whole square is equals to 9/2 times of q1 q2. ఇది కదా? This is how you have to do it. Simplify. Now it's a simple question రా బాబు. ఇదిగో q1 square plus 2 q1 q2 plus q2 square is equals to 9/5 times of q1 q2. Divide by q1 q2 both sides. And you are left with q1 by q2. ఇదే కదా? Plus 2 plus q2 by q1. q2 by q1. ఇదే కదా? That is equals to 9/5. Send it this side లేదా send it that side. So plus 2 minus 2 becomes there. And you are left with q1 by q2 t put cut. So t plus 1 by t plus 2 minus 9/5 is equals to 0. 1/5 కదా? Here it comes 1/5. So plus 1/5 is equals to 0. మరి multiply the whole equation with t, you will get t square. 5t తోనే multiply చేయండి. Okay, you are left with 5t square plus 5t plus 5t square plus 5 కదా? Plus t is equals to 0. So sir, 5t square plus t plus 5 is equals to 0. Correct? Not correct. 4.5 అంటే 9/2 only. Yes. 2 yes, 2 only. So 2 minus 9/5, 10/5, 1/5, 1/5 and all. So t square plus 1 plus t/5. ఇదే కదా? t square plus 1 plus t/5 should be equals to 0. Multiply by 5, 5t square plus 5 plus t is equals to 0. Okay. Now you can do it. The remaining question is piece of cake. Yes sir, give you party. Sir. Hey, sir, 4.5. అదే. Okay, you can do it రా. Now it's a quadratic equation. t value అంటే q1 by q2 వచ్చింది. ఒరిజినల్ వాల్యూ వచ్చింది మీ దగ్గర. r/2 కదా? Yes. r/2 whole square is r square by 4 gone up. q1 plus q2 whole square by
equals to 9 by 2 times of Q1 Q2. ఇదే కదా Q1 square plus 2 Q1 Q2 9 by 2. Calculation mistakes రా బాబు. 9 by 2 ఉంది కదా. I have taken 9 by 5. Simple question only. అదే. So 9 by 2. So Q1 by Q2 plus 2 plus Q2 by Q1 is equals to 9 by 2. Send it this side. 2 minus 9 by 2 kada. Leda send it that side. So you are left with t plus 1 by t is equals to 5 by 2. ఇదే కదా. So sir 2t square plus 2 minus 5t is equals to 0. 2t square minus 5t plus 2 is equals to 0. Solve this quadratic equation. Minus b ante 5 plus or minus root of b square. B square is 25 minus 4ac 16 kada divided by 2a. 2 is 4. So it is nothing but 5 plus or minus a root of 9 divided by 2a is 4. ఇదే కదా 5 plus or minus 3 divided by 4. It should not be minus ra. ఇదిగో. So it is 5 plus 3 by 4 లేదా 5 minus 3 by 4. 5 plus 3 by 4 అంటే 8 by 4 or 5 minus 3 2 by 4. ఇదే కదా. Yes. So Q1 by Q2 is equals to 2 by 1. Value is 2 itself. I think option you can do it by yourself. Okay. Points only answer. 2 is to 1. Like time. 252. Yes. It is not there for your NEET, right? It's a JEE mains question, okay? JEE mains చెప్పొచ్చు లేదా NEET తక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే quadratic equation is there, so you have to solve it. Little lengthy question it is. చెప్పింది what are you talking రా ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు సరే కానీ రంజాన్ ఇన్వైట్ you come to Bangalore, okay? I'll give you full party ra. Come to Bangalore first. Okay? Yeah, tell me. Anyhow, it's 2 hours 53 minutes kada. 7 minutes. We'll do time pass till 3 hours ra. Cheppu. Tell me your questions. If I like it, I'll do it. If I don't like it, I'll not do it. Like it in the sense chapters. If I like the chapter, I'll do it. అందుకే నేను గుచ్చి వచ్చి చెప్పా నాకు సార్ పార్టీ ఇస్తా కమ్ హియర్ బెంగళూరులో వచ్చింది అలానే అంటారు మళ్ళీ ₹1 చాక్లెట్ అంటారు బిర్యానీ కమ్ టు బెంగళూరు ఐల్ గివ్ యూ బిర్యానీ ఓకే ఫుల్ బిర్యానీ తింటాం ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో స్టూడెంట్స్ లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని లైక్ ద వీడియో గైస్ సార్ క్లాస్కి ఫస్ట్ నేను లైక్ చేసి నాకు ఇవ్వండి ఎక్స్ట్రా ఫుల్ మీల్స్ సరే డన్ ఐ విల్ గివ్ ఎక్స్ట్రా ఫుల్ మీల్స్ రా కమ్ బిర్యానీ అండ్ వాట్ యూ వాంట్ అరబిక్ ఫుడ్స్ కావాలి షవర్మా ఏం కావాలి కునాఫా సార్ మీ శాలరీ చెప్పండి సార్ ఎంత అని సార్ నా ఇన్స్టా యాక్సెప్ట్ చేయండి సార్ అరే ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్ ఐల్ accept now itself. Tell me your Insta ID. It's nothing like that.
ఈ సిలిండర్ లేని టైంలో బిర్యానీ అనుకుంటే why are you interested in gas and cylinder ra? A small circular loop of conducting wire has a radius a and carries current I. It is placed in a uniform magnetic field perpendicular to its plane such that when rotated slightly about time period kavalira time period a rotational motion. Okay, it is nothing but a rotational motion. Idi andaru. So if this is a magnetic field B, ide మీ ఏరియా A కదా, టార్క్ చెప్పండి. టార్క్ అంటే ఏంట్రా బాబు? టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m బార్ క్రాస్ b బార్. ఇదే కదా I ఇంటూ a బార్ క్రాస్ b బార్. దిస్ ఈజ్ యువర్ టార్క్. టార్క్ వచ్చింది. టార్క్ తర్వాత ఏం కావాలి మీకు? యూ నీడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యాంగులర్ యాక్సలరేషన్ ఆల్ఫా. ఆల్ఫా కదా, ఆల్ఫా ఆల్ఫా. ఎస్ చెప్పండి అందరు. సో ఆల్ఫా అంటే I ఇంటూ టార్క్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ ద టార్క్ రా. టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I ఇంటూ a ఇంటూ b ఇంటూ సైన్ థీటా. ఇదే కదా స్మాల్ ఆసిలేషన్స్ కదా. సో ఇఫ్ థీటా ఈజ్ స్మాల్ అంటే థీటా అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్స్ టు సైన్ థీటా. వచ్చింది అందరికి. ఎస్. ఏరియా ఇస్ ఇట్ గివెన్? ఏరియా ఇస్ గివెన్ ఆర్ నాట్ గివెన్? టైం పీరియడ్ కావాలి కదా. ఓకే, లెట్ us calculate in terms of m only. ఓకే, mb sin theta. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కదా. టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mb sin theta. అంటే సింపుల్ టర్మ్స్ లో యువర్ టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m ఇంటూ b ఇంటూ థీటా వచ్చింది. ఇదే మీ టార్క్ కదా. ఎస్. ఇప్పుడు మీకు యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ కావాలి. యాక్సిలరేషన్ ఆల్ఫా లేదా టౌ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఆల్ఫా కదా. ఐ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mb థీటా. అర్థమైంది అందరికి? ఐ అంటే ఏంట్రా బాబు? వాట్ ఈజ్ ఐ? I is moment of inertia of ring. Mass m ఉన్నప్పుడు ఇదిగో మాస్ m కదా, మాస్ m రేడియస్ r. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ కండిషన్. మాస్ m రేడియస్ r గివెన్ నాట్ గివెన్? Sir looks more handsome while he's laughing. Ray, don't say like that. Don't say like that. Okay, small circular loop of conductive wire current A placed in. Mass was not given ra. Mass of the ring is not given. Moment of inertia of a circular ring about this axis ఏంట్రా బాబు? mr²/2. ఇదే కదా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఎస్. కానీ ప్యారలల్ యాక్సిస్ థియరం, పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ థియరం అప్లై చేయండి. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ mr²/4. సార్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా వచ్చింది ఎంత సార్? mr²/4. ఇదే కదా. ఎస్. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎంతరా బాబు? I మల్టిప్లైడ్ బై పై ఇంటూ r² మల్టిప్లైడ్ బై b ఇంటూ థీటా డివైడెడ్ బై మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎంత సార్? mr²/4. r² gone. So sir, your alpha value is nothing but 4 times of I times of pi times of b times of theta. Idigo. So this is your alpha. Alpha is nothing but minus omega square into theta. So sir, omega squared value ochindi enta sir? 4i pi into b. Omega value kavalante omega is equals to root of 4i pi b ochindi kada. Ekkada nunchi time period kavalante 2 pi by omega raskondi. So sir, 2 pi divided by omega value enta ra? 4i pi b. ఇదే కదా. సో 2 gone, పై కూడా gone. సో రూట్ ఆఫ్ పై డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ ఐ ఇంటూ బి. సో రూట్ ఆఫ్ పై బై ఐ ఇంటూ బి. ఇఫ్ యువర్ కరెంట్ ఈస్ 1 ఆంపియర్ ఉన్నప్పుడు పై బై బి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ టైం పీరియడ్. ఓకే, యూ కెన్ వెరిఫై బై యువర్ సెల్ఫ్. పార్టీ గ్యాంగ్ అని అంత బాగా తెలిసింది అంటే అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఎస్. This is your angular time period. Tuk time period of SHM. Angular SHM ఉంటుందిరా ఇది. This is angular SHM. ఓకే, ఇప్పుడు మీరే క్రాస్ చెక్స్ క్రాస్ వెరిఫై. ఓకే, ఎస్. ఇదే కదా. థీటా అగైన్ బ్యాక్ టార్క్ కావాలి కదా. ఎస్. టార్క్ వచ్చినప్పుడు రైట్,
చెప్పు one more last doubts ఉంటే చెప్పండి. I'll keep on doing the questions. Whatever doubts you have, you will keep on asking me. Oh, sleepy. Okay, sir. Okay. I'm not sleepy. I'm not sleepy, okay? Yes, no, it's very long actually. Students are not asking me any doubts. Exactly, ra. Gold graph, ra. Gold graph. తెలుసా gold ki rates? Yesterday it was 1,35,000. For some instance, ra, for some time, the gold rates dropped to 1,35,000. So it's 1,45,500. Highest rate ఏంటంటే 1,84,500, something like that. Sir, ఇప్పటి వరకు how many chapters completed in this series, sir? Vectors completed, kinematics 1D, 2D, Newton's laws, electrostatics, current electricity, work energy, capacitors, 8 chapters completed, okay? Vectors, kinematics 1D, 2D, Newton's laws, మరి work energy, 5 chapters from your mechanics, electrostatics, capacitors, 2 chapters from your electrodynamics. Okay, ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మినిమం 10K ప్రాఫిట్లో ఉంటుంది 1 డేలో. ఎగ్జాక్ట్లీ కానీ 1,35,000 మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేయాలి మినిమం. సార్ చెప్పండి, మీరు నా ఇన్స్టా యాక్సెప్ట్ చేస్తారా లేదా? సెండ్ మీ ద రిక్వెస్ట్, ఐ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. సెండ్ మీ ద రిక్వెస్ట్ నో. నో క్వశ్చన్స్, నో క్వశ్చన్స్ అందరూ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నో క్వశ్చన్స్ దెన్ వీ క్యాన్ వైండ్ అప్ ద సెషన్, ఓకే? చెప్పండి. టోటల్ PYQs, ఎస్ టోటల్ PYQs, అన్ని PYQs చేస్తాం. గైస్ లైక్ ద సెషన్ రా, 3 likes కావాలి. యు ఆర్ నాట్ లైకింగ్ ద వీడియో, కానీ డోంట్ లైక్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ లైక్డ్ ఇట్. ఓకే టోటల్ PYQs చేస్తా. ఎస్ ఉదయ్ కిరణ్ నారాయణ్ దాస్, సార్ రిమెంబర్ మీ ఆస్కింగ్ కదా, మీ శాలరీ చెప్పండి అని. ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ యూ షుడ్ నెవర్ ఆస్క్ అ మ్యాన్ హీజ్ అ శాలరీ అండ్ అ ఉమెన్ హీజ్ ఏజ్, హర్ ఏజ్. Don't ask a woman her age. Don't ask a man his salary. Okay. If I tell you my salary here, Vedantu will throw me out. Confidential information, kada? Pura like Equalix. ఓకే విజయం బ్యాచ్ నుంచి. ఓకే ఉదయ్ ఎస్ ఐ రిమెంబర్ గుర్తుందా నాకు. ఓ అయితే వద్దండి. సరే, సో there is no question coming now. It's getting late also.
Hey, show that problems are there. Okay. Theoretical problems ra idi mottam. For the beta plus positron emission from a nucleus. There is another competing process known as electron capture. Okay. E plus x z a y plus v. Show that if beta plus. Sir, Ajay sir posted formula sheets. Yes. Go and download that. If beta plus is energetically allowed, electron capture is necessarily allowed but not vice versa. Theoretical topics. It's okay. You can text me on Telegram also. Okay, I'm there on Telegram. I'll answer your questions over there. Sir, too late. 2 theoretical questions. Okay. These are the electrostatics kada. Sir, we'll finish this session. Andaru, like the videos, guys. Like the video, and then let me just wind up the session. Okay. Meeku kavalante PPT, not PPT ra. I think I should export it as a PDF. Entra chapter name, work power energy. Work power energy. Sir, done. It really not comes, sir. Please. I will respond to you. Telegram lo sari send me message. I will answer this question. Not this. Logical questions unte. There is some excitement. Ee questions ni cheyadaniki. Show that all these things. What is your ID? DN. DN ante entra. Entra adi. Believe me or not, me nunchi chala undi students ki na slang already you have adopted ra. Sir, you not respond my chat. It does not happen. Usually it does not happen. Okay, chip in. Sir, request accept. Okay, I'll accept. Sir, students, you did not make it. One single like kavali. One single link. Sorry. So let us wind up with the session, Andaru. Right. Right or wrong? Right only ra. Right only. Done. You not respond my chat. It is not possible ra. Questions don't have respond 100%. Okay. Cringe. Hey, what cringe ra? Bye students. Bye. Good night. Take care.